Salve, we did it. Mi faccio già casino, scusate, stavo spostando il pacchetto dei fazzoletti, aiuto. Ah, allora, questo gioco mi fa male, comunque. Non va bene. Perché sono così agitata? Non capisco nemmeno io. Salve. I'm on stream now. Mi fa morire che fa il verso del cane. C'è palesemente un cagnolino quando fa in quel modo. Barf. Ok. Apro il gestore streaming. Word of advice, don't Don't break the break the law. law. Huh. Is there anything else? Yeah, Yeah, seriously, seriously, don't don't break break the the law. law. E ci sono i drop attivi, che è una cosa molto carina, in generale. Quindi se volete i droppini attivi, se volete un po' di reward, basta che guardate 2 ore il mio streaming. Credo che siano 2 ore in totale, non mi ricordo sinceramente. Però sì, quello c'è. Destinazione mare. Madonna, raga, è diventato un memino. Questa musica su TikTok, no? Soprattutto quando stava diluviando a Lucca, la gente faceva i video con il diluvio di Lucca. E adesso è venuto in mente, oddio che bello tutto blu, ed è così fitting per quello che sembra dover succedere, no? Molto celeste questa notte, è particolare, forse ho fatto qualcosa alle luci strano. Comunque, ho super paura per questa cosa. Tra l'altro mi si sente la voce? Perché vedo la live nera da telefono? Che accade? Il telefono è stupido? Può darsi. Controllo un attimo su Twitch, ragazzi. Vediamo, ragazzi. Ok, si sente? Ok, si sente? Ok. Si sente 1000 volte e si vede pure. Non so perché da telefono non mi si vede. Volevo tenerlo lì per controllare. Da non dover vedere su Twitch. Però, boh. Ok, adesso si rivede di nuovo. Mi confonde. Lui si stacca gli adesivi. Intanto, prima di iniziare l'Archon Quest, ragazzi, direi di cambiare team, perché questo team non è livellato, quindi non è proprio il caso di portarcelo dietro. Io andrei con i soliti, anche se avendo l'acqua forse non so. Non so se dobbiamo affrontare gente con l'acqua, eccetera, che può essere. Può darsi tecnicamente, non penso arriviamo direttamente già dal boss oggi. Non so quanto è lunga la conquest, non ho più pallida idea. So che dobbiamo uscire di prigione, wow. Che bella la prigione con il nuovo PC. Sono un sacco contenta di avere il nuovo PC, ragazzi. Vediamo, questo sta a questo piano qui. Ok, allora ci teletrasportiamo, così evitiamo di cercare in giro il posto adatto. Sì, forse il team avrebbe senso cambiarlo, però che cacchio sarei contro quello? Il team di Raiden? Con Bennett? Oddio, sì. Forse avrebbe senso, solo che... no, dal trailer si vedeva che lo usava coso. Child elettrico, quindi vediamo. E Rosaria? Che ti piglia? Come mai non hai cibo? Non hai salute? What's going on? E qui andiamo con loro, magari. Non sono di Fontaine, però... boh. Dobbiamo uscire di prigione, quindi andiamo a dormire di nuovo. Abbiamo dormito l'ultima volta per uscire. Ok, abbiamo quasi finito di scontare la vostra pena qui. Perfetto. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Dobbiamo uscire. Oh, today's our big day. We're supposed to leave the Fortress of Mirapede. Anche se mi ero dimenticata di essere una carcerata, in effetti. Ok, vediamo un po' com'è. La maschera della colpa, capitolo 4, atto 5. Here we go. Parla con il receptionist, ok. Che è al piano sotterraneo. Ok, vengo da lì, però va bene. Ma non era la receptionist sta tipa? È diventata il receptionist, ok. Monglen, dimmi tutto, mi dica, mi dica. This document will be effective immediately upon signing, and Mhm. you two may exit the Fortress of Mirapede via the regular channels. Perfetto, non abbiamo trovato Child.
It's been so Però va long bene. since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? Holy fuck, che succede subito? Ma un attimo di pausa in questo What's posto. happening? Tutto bene? No, lumine. I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Un tremor, Let's giustamente. ask the Duke. Ma stavamo andando via. Io voglio uscire, Paimon. Voglio uscire. Non usciremo mai, ragazzi, mai. Tra l'altro, facci vedere una cosa che ci ha dato. Queste cose dovrei leggere. Un permesso d'uscita erogato da Forte Merope, deve essere un pezzo di carta, ma a cui è stato dato un nome rincuorante. L'inizio di una nuova vita. Speriamo, ma a quanto pare non usciremo, quindi non ancora inizia la nostra nuova vita. Andiamo dal duca. Immagino sia qui. Destinazione mare. Non è qui il duca? Lassù? Ciccio, che succede? Your Grace? Pure noi lo chiamiamo Sua Good Grazia to see you ormai. two. Is there something you wish to see me about? No. Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Non va bene Over the comunque. years of serving as the warden here, I have developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't Ma fail non è so che easily. bloccando il sigillo esce da qualche altra parte del mare? So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Ok. Ah, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about Madonna what quanto happened. sono luminosi. Dobbiamo abbassare le luci in questo gioco. By the way, do you know what day it is today? Oggi è giovedì, Paimon. I believe today is this month's pipe cleaning day. Ah, Wait, seriously? no, oggi è il giorno in cui diciamo addio al forte. Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you Sì, two. Twin. Are you leaving now? Sì. That's right. Today is our last day in prison. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. Siamo state aiutate da molte persone. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Ecco perché i carcerati non se ne vogliono andare dopo. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. No! Vedere se si può scrivere sulle note, sulla chat. Che carina! Anche se spari addosso alla gente. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. Ok. You're not going to see us off? No, ma che chi ne I frega. knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Wow, Oh. you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Ma c'è Shall Paimon. I come along too? No, non serve, non è che non torneremo mai più. Beh, Yeah, don't Spera. worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The What? chefs sure do know how to make good grub. I ok. hope you won't be here as convicts the next time I see you. Tra l'altro, ragazzi, dovevo controllare prima di far partire la live se avevo messo le impostazioni giuste, ma mi sono dimenticata come una scema. Come una scema. Vabbè, non posso cambiarle adesso. Non è selezionata traccia voce di Twitch, quindi non ho problemi. Spero. Spero tanto. Ok. We'll do our best to stay out of trouble. Ok. Well, it seems our work in the Fortress of Meravine is finished. That's the end of another chapter. We should probably go report to him. Ok. See Monsieur Neuvillette? Uh-huh. Please pass on our kind regards. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to Non ho do. capito perché questa melusina è mezza umana, comunque. Potevamo lasciarla come una melusina. Mi sarebbe piaciuto giocare una You're melusina. right. I've heard the palais has been terribly busy these days. Ah, come mai? Carini. If you're concerned about things at the palais, why don't you take some time to go up and check things out?
I believe you should still have some vacation time to spend. Thank you for being so understanding. It means a lot. Ma Lumina gli sta palesemente guardando i pettorali comunque. È tipo il meme del tizio che guarda i pettorali alla persona accanto che sono enormi. Però è dall'altro lato. Scusa, fa troppo ridere sta cosa. I must say that I've started to miss it a little. Palese gli guarda i pettorali. Altre cake. Take it easy. Dopo questo andiamo giù, va. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in superficie, perché comunque succedono casini in generale. Non è che cambi la situazione se ci siamo meno. Le guardie hanno detto che mi accompagna. Comunque non mi ha accompagnato più. Lui, ha detto che mi accompagnava. Ah no, direttamente. Ma se mi ha detto ti accompagno! Ma scusami? Io volevo essere accompagnata. Non c'è manco l'ascensore. Che tra l'altro noi siamo da tutt'altro lato. Guardate, ti accompagno. Sì, credici. Credici proprio. Continuo comunque a confondere la posizione dei Palemermonia con il coso lì. Con il teatro. Ti accompagno, ah. 2 pesi e 2 misure. Allora. Che succede? Gente. The Palamermonia sure is buzzing with activity today. Che succede? La partecipiamo è peggio del solito. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say... Excuse me, would you mind help? I'll be right there. Sorry, I've I'll got be my hands right full there. here. You can see yourselves in. Lei è molto British invece. Ma che carina, c'ha le ali. So busy. Che sono pinne, però Seems a vabbè. lot has been happening. Mhm. Se noi spariamo per 3 settimane succede il casino. Hello. Anche se c'è You've sempre come sto at the casino right che time, but fontana. you'll have to Aspettate a wait for just a fagiolo. moment, as there are some in the meantime, please have a seat. If you'd like to have something to drink, let Ciao, the Monsieur medicine Neuvillette. outside know. That's all right. We just... Very well. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Come mai Paimon ha rifiutato del cibo? Com'è possibile? Che macchina da scrivere enorme, è più grossa di Monsieur All Neuvillette. right. That should wrap things up for now. Are you Ok. done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the fortress of Meripede, and it appears that you have managed to complete all the release paperwork. Già. Tra l'altro le cose che ci ha appese davanti sembrano effettivamente 2 pesi di una bilancia. Non ci avevo mai fatto caso, And we came figo. here to see you right away. Ok, raccontiamo l'incidente del mare primordiale e il sogno sul principe. A massive whale. È un narvalo. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters. Ti pareva. But rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Si sa come però. Immersed in primordial seawater? But how? Non è di Fontaine, vai tranquilla. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. Ah, I'm not completely sure how he could have gotten there myself. caduto di nuovo nell'abisso? Vorremmo chiederti una cosa. Yes. What Cosa? is it? È stata qualcosa che si è sentita prima. Oh, right. We asked the Duke and he said it wasn't from under... It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly Bello, what I was Monsieur busy with Neuvillette, a moment comunque. ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. Ah, Poisson? After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. Merda. Ma allora è la balena che sta cercando di uscire da un'altra The parte. water levels rose? O il mare primordiale che sta uscendo da un'altra parte. People there. Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial Sì, seawater, immagino. and the situation in Poisson may be much Poisson. worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? Poisson. We need to go check on her.
I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. Ma potevate anche farlo I'll prima, have to però. ask you two to go to Poisson first. Ok, I'll meet you there to check on the situation once I There's va no time to bene. lose. Let's get going. Please be careful. Ma tanto noi non ci dissolviamo, che ci frega. That's nice, man. The two of you have my thanks. If you need any help, just let me know. Vedi, qui non sta guardando il pettorale. Andiamo a Poisson. Diluvio delle acque iraconde. Vediamo che succede qua. Oh no. What happened here? Ma è solo più bagnato del solito, del solito, però per il resto sembra normale. Parecchio danneggiati. Ah, non c'è anima viva, si siano dissolti tutti. No! Meglio non pensare subito al peggio. She should be around here, right? We need to make sure she's still. Mm, We need to check non on mi her. piace questa piega. Non mi piace per niente la piega che sta prendendo questa storia. Comunque è tutto più bagnato, dai, non... È caduto lo squalo lì. Quindi è successo qualcosa di diverso. In effetti. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's some. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. All right. Quindi c'è stato un terremoto con maremoto annesso, immagino. Padre di Desiree. My Desiree. Oh, he looks pretty sad. My leg. Che macello! How could this have happened? It hurts. Iniziamo Just malissimo. hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Adesso ci ha appesa una medusa, però. Medico? C'è un medico? Che macello, che è successo? State bene? How could this have happened? Just hang in there. Help is on the way. Cosa serve che ti tiene la mano? Scusami, non è molto utile. Oh, Navi è lì, ok. Ma perché mo mi fa morire nel gioco? In realtà siamo sopra. She's over there. Hey, Navia, are you okay? No. Comunque poverina Navia, cioè passa 3/4 dell'arco con questa a piangere praticamente. We heard Come there was a Neuvillette. situation in Poisson, so we Poisson. came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. Beh, Demoiselle, there was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he... e quindi è saltato. He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. No. I'm sorry. Where were we? Cioè Navia dopo tutta sta vicenda si deve prendere una vacanza perché non è normale sta cosa. This is Ah, right. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. Il volume? At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater.
Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water leaking from somewhere. Merda. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Cavolo. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To Mamma ensure everyone's mia. safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have Cavolo, some non ho numbers fatto soon. francese, devo fare francese prima che finisca. Awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened. Is there any way we can help, Navia? Sì, Thank dai. you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Madonna, quanti traumi, povera Navia. Manca qualcuno. No! No, non me lo dire. Don't say that, Navia. That's what friends are for. No! Quello che applaudiva e quello che supportava e sorrideva. No! Demoiselle, we've got a situation here. No! I'll be right there. Era simpatico il tipo con gli occhiali. Sorry, I need to go for now. Magari l'hanno salvata loro. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Io parlando con svariate persone per iniziare le operazioni. Okay. Ok. The wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be Ma sure forse to è have meglio se vi everyone at the trasferite in Spina di una parte Rosula che non è ready to render chiusa in assistance, alto, mi traveler. dici? Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Ok. Huh? Right now? Thank you. I gabbiani che? Piangevano. No, oddio. Li ho già azzeccato col titolo, cazzo. Merda. Il cementario. Che cazzo è il cementario? Il cimitero, al massimo. Merda. È successo un macello. Guarda lo squalo caduto qui. Quindi l'acqua è arrivata da qua sotto, però è da tutte le parti in realtà, non soltanto da qui. Io sono un attimo curiosa di verificare, tanto questo va in automatico. Bello, luminoso anche il bracciale, luminoso tutto. Ok, intanto devo fare francese, in realtà. Mi sono scordata che devo fare francese su Duolingo, già ieri l'ho saltato, non va bene questa cosa. Aspetta, mi faccio il ripasso facile. Così faccio subito. Salut. Che bella la musica, tra l'altro. Salut.
Comunque veramente io non avevo fatto posta per scegliere questo testo. Oh, madonna. Ok, ho fatto per oggi. Anche se ho fatto la cosa breve che non mi fa guadagnare tutti sti punti, però che dobbiamo fare. La cosa che un po' mi ha preoccupato è che ha detto che il mare è venuto da tutte le parti, quindi non necessariamente solo da qui. Ah, perché è collegato con la fossa di Elton, giusto. Ah, ok, ok. Quindi sta proprio sott'acqua sta roba. Ok, io volevo andare in un posto specifico, mi sa che è un po' inutile. Destinazione mare. Sono evaporati tutti i fontagnani. Piripi, piripipi. Oh, 895 giorni di slancio. Good roll. All right, maybe I'll take Piri one more pi day off piri piri and piri knock out the piri rest of the pi work once I'm feeling piri up to pi it. pim. Pi piriririri. Eccomi qua. I'm on it. Take it easy. Scusate. Ciao Super Furious, come stai? Stavo facendo un attimo francese che mi ero dimenticata di farlo e dato che ho la streak di Duolingo di 895 giorni non potevo saltarla di nuovo. L'ho già saltata ieri e avevo il cerotto, diciamo, per evitare di saltare le cose. E Destinazione Mario ho azzeccato il titolo, a quanto pare, perché A sono lot of people here, huh? sciolte le persone. Di Poisson. Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. Mhm. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Beh, Um, quelli che sono Navia? rimasti, Navia. Non devi pretendere troppo da te stessa. Madonna, poveretta, veramente basta tutta l'arco con questa a piangere. Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. Già. What should I do, Papa? Ma andatevene dall'altra parte, non è proprio il massimo rimanere lì. Huh? Andate in barca. What happened to them? Mi dispiace, Navia. Everyone agreed on the rescue plan, but still... I was the one who initiated it. They Ok. were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. Chi è quel tizio? And they were caught in the seawater. Oh, poverini. Poverina lei. What should we do? Poi non stati zitta, per I've favore. known them for so long. And I know they weren't afraid. But Che bello smalto che c'ha. Sembra il mare primordiale. I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. Perché parla al I presente? just can't. Potrei organizzare un funerale di mia madre adesso dove è sepolto. Non è sepolto lì. Cioè, il funerale l'avranno già fatto. Che succede? Ricordo. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be Almeno le lacrime le hanno fatte apposta per quest'arco con questi in cui piangono tutti. How could Master ever be upset with you, demoiselle? Oh. Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? Che vecchio. No need yet. Scusami. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the Devo trip to alzare un see po' il each volume other della whenever you voce visit perché your sento father's troppo la grave. musica. That makes sense. In Che that Paimon case, urla però. could I be buried on his other side?
After all, besides you, demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. In effetti. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. Beh, puoi visitare la fontana. Intanto va sempre là l'acqua, no? I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry. Really? Come? Piange da quando la conosciamo. Doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. Ma non è I'm vero. so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. Oh. I'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny. Ma quindi tutte le persone che avevamo incontrato prima non ci sono più? Tutti gli NPC? Ray, Triste. Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But the overall outcome indicates that the cost was worth it. Nessun sacrificio è davvero necessario. right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. A parte il miracolo di Bug a quanto pare. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. Oh! Oh, brava Paimon. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Scusami? Che cazzo vuole Arlecchino? the knave? What are you doing here? Ah, is everything going well on your side? Scusami? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. Ok, ma secondo me è meglio se vivete tutti su una barca, però vabbè. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Ok, so che Arlecchino vuole salvare effettivamente Fontaine, però c'è un tornaconto? Mutual aid is essential to fostering positive developments. Ah. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. What? I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. Strani i capelli di Arlecchino visti da questo lato. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill.
You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Ah. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. C'è un patto. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Dai, ha ficcato ha girato il coltello della piaga. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. Che tristezza. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. Ok. So, you're one who will try to change fate then? Ci sta già provando Furina in qualche Of modo. course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have Bouffe some de things thé. to take care of, and the children need my attention. Ciao. By the way, traveler, Paimon, one more thing. Non abbiamo trovato Child. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon... That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. Ma non è che c'ho proprio voglia. You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Previously, it was the fortress of Maripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Quindi è arrivato il momento di collaborare, ce lo stai facendo il mare. L'ho sputata con il mare. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Ah, ok. Judging by the dating of the ruins, Bambino. they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation Allora, andiamo is noi. becoming more urgent. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck. And at present, we're all busy Unexpectedly. prioritizing the rescue effort. So, that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny Meno told male. me that outside of the house, Quando sono the usciti loro la person prigione, they trust scusami? most is you. Sì, in effetti abbiamo fatto una sorta di alleanza in prigione. Le prigioni uniscono i carcerati. Which is why I want to give you this task. Puoi fidarti a una signora come me? The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are Non lo not so, from Linei the ci prova di house. continuo. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Uh-huh. Oh! The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Ok. So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navi? But are you sure you're up to exploring some ruins? Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. Ma magari il tuo popolo vuole effettivamente una guida al There's no momento. point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had Vabbè. in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver.
Lei è forte ma ora le serve compagnia. Se verrà a esplorare le rovine assieme a noi potremmo essere con la compagnia. Va Since you put it bene. that way, I have no objections. Andiamo insieme. What do you... All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the Poisson. map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Ah, qui, ok. Here we go. Allora, sinceramente non mi aspettavo che le persone sparissero. Cioè, so come funziona il mare primordiale, ma non pensavo che sarebbe successa sta cosa, insomma. Ora come ora. Cioè, pensavo che comunque avremmo salvato le cose, anche se del trailer sembra che deve comunque succedere la profezia. Non lo so, non lo so. Un po' spaventata, diciamo, dalle aspettative dopo i trailer. Il fatto che Furina vuole sacrificarsi, boh, non si è capito. Cioè io un po' di... un'idea me la sono fatta, poi chissà cosa. Vedrà davvero. Ho dovuto anche schivare gli spoiler, tutto ciò. They seem to be pretty ancient. Let's go in and Just speak. Ok. Logo dei segreti, molto random. Gli indizi sconosciuti, ci vuole qualche elemento particolare. Non mi ha detto niente. E allora andiamo con loro. Andiamo con loro. Che se fosse qualcuno di Fontaine me lo potevo portare, però vabbè. Take it easy. Infatti potevo portarmi Bruce un pochettino, magari. Però vabbè, andiamo con quelli che sappiamo usare e sono buildati tutti. Ah, qui non posso salire proprio. Va bene il gioco. No? Salve. Ah! Non so perché, ma ho pensato che ci avremmo dovuto parlare con loro. Tipo con la missione del tizio. Invece no. Viste. Non ho fatto niente. Teamwork is dreamwork. Quietly now. Ok. Nada condanate. Sono tutte un po' simili, queste rovine di Fontana comunque. Ma dove devo andare? Sì! Che paura! Grazie Paimon, l'avevo capito. Lo spaventato è che ha fatto rumorissimo. No, volevo alzare un attimo il volume. No, porca malei, paletta, non voglio abbandonare il dominio. Volevo alzare un attimo il volume delle voci. C'è un sotto. Il gioco mi dice venire qui, però. Però Rosaria voleva tuffarsi. Chi sono io per dirle di no? Ah, pensavo ci fosse una sorta di vortice, invece non c'è nessun vortice. Ah, no, vedi, non era inutile. Perché voleva tuffarsi se non è tanto profondo in realtà? Vabbè. È abbastanza profondo per tuffarci, sì. Gioco? Ok. Non puoi proprio andare giù, sta dicendo il gioco. Ok. La musica triste. This place has Bevo. also been contaminated by primordial seawater. Beh, forse non è il caso che Navia sia qui allora. Anche se è meno violetto del solito. Yeah. And a lot of it too.
A Fontanian would most likely dissolve Quindi the questo moment they ha un fell po' di in. leak nell'acqua normale da qua, immagino. Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay. Paimon, che palle, stai zitta. Don't get Paimon wrong. No, you're right. I can't do anything in this situation. A quanto pare I'll forse leave non this c'è to you. modo per tornare indietro. Quindi? That complicates things. In that case, The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. Ok. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Oh no. all right. Come with us for now then, but please be careful. E Paimon non so se ce la fa per trasportarti su e volare, Scusami, dove passa Navia di preciso? Fai i saltelli. Dead end. Let's try climbing over from the side. Io mi ci tuffo tranquilla. No, voi, che è successo? Non mi ci fa andare? Vabbè, ma che me ne frega, mica ti sciolgo. Vabbè. Devo prendere Kazuo, evidentemente. Se andassi a destra, manco a destra, non c'è niente, vabbè. Salve. Beh? E come... Oh, ok. Percorsi alternativi e dove trovarli? Perché ci sono i pomodori freschi qua dentro? Tranquilla, mi sono buttata nel mare primordiale. Here we go. What? Come fanno ad esserci tutte queste rovine giganti? E perché quella sembra la torre che sta sopra? Salve? Ok, qui non è niente di evidenziabile. Questo crolla. Oh, madonna. Something wrong with this bridge. Run. Dai, Navia. Oh, merda. Oh no, la scena del trailer. Lumine che parla. Oh! No! No, dai, anche lei? No, ti prego. Che cazzo è successo? Aspetta, è finita sul serio nell'acqua? No, Dario, potrei aver cominciato Genshin. Buono! E io però sto facendo la trama principale, anche se ora che ci arrivi tu e Fontaine la quarta regione ci metteresti una vita, però... Wow! Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? È un sogno? Però io vedo l'acqua che si muove. Bello l'effetto, chissà come si fa. Maybe she just wants some time to herself, Malus. Ciao Dario, come stai? Scusami, ero presa dalla cutscene. Oh, was I sleeping? Yes, it would have... I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a Cazzo walk. non è successo? Oh, right. It must have slipped my Mi ero poi mind when I scordata che dozed succedeva sta off. cosa nel trailer. I haven't had a nap today yet. Have I? Oggi non l'ho fatto il pisolino, vero? Bene, bene, vorrei giocare ma sto lavorando. Tu? Io vorrei lavorare ma sto giocando. No, non è vero, che è uscito ieri la patch. Quindi per evitare gli spoiler devo farmi la trama principale assolutamente, se no già mi becco robe, già mi sono beccata robe, quindi non... devo giocarlo. E sono un sacco spaventata perché sta succedendo di tutto, cioè è diventato... non tanto gioco per bambini, però molto leggero. Inizio in questa parte qui di Fontaine è veramente adulto, sta succedendo di tutto, gente che muore di continuo, mamma mia. Però sì, figo. Sto bene, sono un pochino stanca, ma meno di ieri. Ieri ero estremamente stanca perché il mio gatto mi sveglia prestissimo la mattina perché piange. E io già vado a dormire tardi, quindi la combo non è proprio il massimo. A cosa stai lavorando, Dario? Dimmi un po'. The
This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. I was just trying to recall why Svegliati, we came out wake for a up. walk. Do you remember Mr. Giverny? No. He'd requested our help before with foreign We were headed to see... Ah, right. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. Fronte alta che c'ha su tipo. Thanks to your help, those bothersome merchants finally Anche realized larga, I tra wasn't l'altro. the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required. That's right. Oh, yes. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a Okay. very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. Grazie. I hope you won't refuse. Simulazione di liquidi con un'azienda farmaceutica. Fico. Come le trovi queste cose? Ma sei un freelancer tu, sì. Puoi togliermene in fretta. Beh, ci credo, anche perché lavorarci di sera è un po' una rottura, in effetti. Però non male. I liquidi sono atroci. Tra l'altro, adesso ho un PC decente, nel senso che non ho più un portatile. Cioè, ce l'ho ancora il portatile. Però ho fatto il salto di qualità e devo ancora testare questo PC perché ce l'ho da qualche giorno. Devo testare un rendering abbastanza pesante, però penso che adesso possa effettivamente reggere cose pesanti, tra cui anche le simulazioni. Io non facevo un cavolo di simulazioni perché si impallava tutto, e si impallava tutto anche non facendo niente, era un sacco frustrante. Mi sono fermata per un mesetto perché mi aveva fatto andare completamente in burnout utilizzare il 3D senza sapere che cacchio stessi facendo ed era troppo lento e stavo impazzendo, quindi yay. Conoscenze e conoscenze. Un full time faccio comunque roba extra se pagano bene. No, no, beh, ci sta, non male. Il render no, in generale non ho ancora preparato nulla, però voglio fare robe pesantine per vedere. Al momento sto continuando con le mie animazioni, ho ripreso finalmente fare quelle piccoline e oltre a quelle voglio testare qualcosa di più grande. Voglio anche fare un po' di texture painting per impararlo effettivamente. Ah, did you cultivate them yourself? Why, we can have as many pots as you'd like, demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Uh-huh. Something seems to be off here. già. Excuse me, madam. If I'm not... That's right. No, it's nothing. This is the first time we've ever met. I've heard this name before. And Ma è quella che è why are morta. there so few people around here? We must mind the time, demoiselle. Credo che sia tutta gente morta. Well, now, Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. Scusami? My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Che cacchio succede? Il trial nell'opera? What? Look, it's Navia. She's here. Madonna, che sta succedendo? Sì, vorrei provare, anche se Substance non ce l'ho. Vorrei provare con Blender prima, però sì, vorrei imparare su Substance, sinceramente. And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. Cosa sta succedendo? In realtà c'è un sacco di cose da fare per YouTube, prima o poi le farò tutte. And they all seem to be oddly... Karina? Desiree? Joyville? Merda. Essen? Quindi tecnicamente quando entrano nel mare primordiale devono fare un processo per vedere se sono colpevoli o meno? Ma non sono già morti. As for the judge... huh? Where's Mr. Neuvillette? please sit in Succede. the defendant's seat. Don't worry, Gli Silver and I imputati. shall accompany you. All right. But... Typically, it wouldn't be allowed. Hey, what kind of place do they think this is? Come on. Did they have any... Enough with the whispering! My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done?
In that case, allow me to explain. Succedendo? As all here know, you are Master Callus's. After you took over the Spina, you treated all of us just like the. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly. Ok. Wait a moment. Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are. Io sono a bocca aperta al momento perché veramente. We are one big family. All of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Quindi non morirà? Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Che bella vita dopo la morte, mamma mia. Everything you have said is correct. I have. Ah, well. How wonderful, Miss Nob! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember. Wait just a moment. This isn't right! No? Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Ok, objection di nuovo. Tecnicamente non deve essere dichiarata colpevole. Cioè, se deve essere dichiarata colpevole rimane lì morta, immagino. Stay here, Navia. Sì. You're one of us. Sì, ma c'è gente viva di cui deve tener conto. Quindi tecnicamente è caduta nel mare primordiale. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. Lui parla troppo Never been basso. tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. Please do not mistake her act. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This, even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul. Ah, perché must stanno tutti return to nell'acqua, giusto! Water accepts all, blends with all. Quindi al momento Accept her kindness. stanno decidendo di lei dentro l'acqua, perché tutte le anime sono nell'acqua tutte insieme. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Whoa. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance E to perché exist lei as ha an una individual. possibilità per esistere di Have nuovo you come individuo? forgotten how much you all once longed to become in... Do you need to defy our justice? Ma perché sono inquietante in questo gioco? Che succede? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle, and that is how we will enforce justice. Demoiselle. Silver, it hurts. I remember now. Everything that seemed Ocarina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be Lei judged? sta sputando nel We microfono. are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Bevo, ok. Mr. Malus, Nella regione dell'acqua bevo. Must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective?
Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. Ha fatto cadere tutto. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. È diventato un Oceanid. What are you saying? No more excuses. Sono diventati tutti Oceanid. How could she possibly be an independent individual? Sta cosa che quando muoiono diventano Oceanid non la capisco, With però. these people, who's jealous of her? She belongs to us. Miss Navia, she... Silence! Che cazzo? Neville, scusami. That's... Ma che succede? Monsieur Neuvillette. Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind, or something? Loose. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. È una veramente tutta la conquista a piangere sto personaggio. Malus. Silver. Oh. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Goodbye. Triste. Però gli ha dato un bel finale a loro due. Farewell. Non so, dicono demoiselle invece di mademoiselle, non so perché. Non conosco bene il francese. Just a second. Anche se lo studio. Navia? You're awake. Good. Come cazzo fai tu a andare nel mondo dei morti? Ho capito che sei l'Hydro Dragon, però parla miseria. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and Tu sei they were caduta nel mare primordiale. defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. Ok. You were just about to be dissolved within, but I... Huh? What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Oh no, erano Melus e Silver. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Quindi era quasi nell'acqua? Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Quindi le persone dissolte diventano degli Oceanid? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. Novillette, rispondi. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Madonna! Please come with me. Quindi come funziona la morte qui a Fontaine? Neuvillette, are you okay? No, si mette a piangere e si Oh, mette a I'm piovere quite anche. all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so... Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward. I merely thought that we should give Navia some time to herself. Magari non qui. Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? C'entra. No, non è vero, non hai ragione. Sigewin ti manda i suoi saluti, ma ci siamo dimenticati di dirglielo prima, però perché? Sigewin. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? Spara ai carcerati di solito. No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewin would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewin made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Okay. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. So, Neuvillette,
you're probably quite the swimmer, huh? Mm-hmm. Yes, of course. Che discorso imbarazzante. Possiamo girarci i pollici e metterci in un angolino. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official Perché abbiamo già finito di esplorare rovine, abbiamo trovato niente. L'amore distrugge. Madonna. È andata nave. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Sì, dai, almeno ci salva nel culo. If you wouldn't mind my company. Massimo. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Oh, madonna. E quanto grande è questa retro rovina qui? Dove sto andando, tra l'altro, perché sto salendo le scale, dovevamo entrare dentro. Vabbè. Volevo un attimo alzare il volume, ma non posso farlo. Quindi lo alzerò da qui. Oh, merda. Alzo un attimo da qua. Le voci mi sembravano bassine. Ah, ma mi sa che dovevo andare dritta prima, sì. Questo non si apre. E invece si apre. Però dovevamo fare la cosa sotto. I guess. Ah no, vedi, adesso l'ha cambiato. Che salto sempre i cosi, vabbè. Ci sono anche dei nemici a caso, che nonostante ci sia un terremoto random caso, mi attaccano comunque. È priorità della vita. Ok. Quindi la porta sotto probabilmente non sapevo. Aspetta, fammi riscendere, che io sinceramente non lo so. Ho fatto bene. Non vorrei perdere le cose. Sono fissata con la cacchia di esplorazione, quindi vado ovunque dove non mi dice il gioco. È un po' un problema. Ma scusami, si aprivano entrambe. Everybody stand back! Huh? Punishment! You can't run! There is no escape! Now you shall perish! Non serviva a niente fare questa cosa. Serviva solo a fare lo stesso percorso di prima che io ho fatto girando in tondo, ovviamente. Serviva anche la stessa animazione. Ma penso che crollino del tutto comunque. È normale andare a esplorare tutto. Sì, che poi è la mia parte preferita di sto gioco. Non vai vedere perché nascondo la roba. Che più che altro non metto magari un muro trasparente, invisibile, sarebbe utile. È uscita la nuova zona, quindi ogni volta io mi perdo, perché la parte preferita mia di questo gioco è proprio l'esplorazione in sé per sé. Che succede? Che mi dà sempre questo come obiettivo? Ultima domanda. Non so. Penso sia sopra in realtà l'obiettivo, però è scemo il gioco a quanto pare, ok? Cosa stai facendo? Perché non mi fa tornare lì? Vabbè, andiamo su allora, che ti devo dire? Mi dà un punto e poi non posso seguirlo. Ok. Non lo gioco per altro, non amo più le storie. In che senso? Non ti piacciono i videogiochi basati solo sulla trama? Quindi trama in realtà ce n'è parecchia. Però, cioè, l'esplorazione è qualcosa di allucinante perché è veramente tanto grande. Gioco per esplorare? Beh, fai benissimo il gioco adatto, allora. L'esplorazione assolutamente sì. Si sveglia la guardia. Ah, si è svegliata, appunto. L'esplorazione e anche ovviamente per i personaggi qui mega interessanti.
Però sì, mi piace tantissimo. In realtà poi la trama è interessante, tutta la lore che c'è dietro, il macello, le Carria, 500 anni prima, qualsiasi cosa è molto molto figo. Però ovviamente dipende anche dalla trama. La di Sumeru, per esempio, è una delle più belle. Un sacco di danni, sì. Questo team qua sì. Anche se la mia Raiden non è proprio buildata per, benissimo per fare danni. Uso più come sub DPS. Però sì. Considera che sono tutti a livello 90 buildati da parecchio. E Yelan è un mostro. E Bennett è un mostro, è uno dei miei main. E Rosaria è anche uno dei miei main. Dove stiamo andando? Stiamo andando via. E quindi cosa abbiamo risolto? Con quel cubo lì? Che dovevamo esplorare le rovine per vedere che cacchio era successo, ma mi pare che non abbiamo scoperto nulla. A parte che c'è un pezzo a testa in giù. Mai buona come cosa quando c'è roba a testa in giù. Però sì, questo gioco è veramente bello per la parte dell'esplorazione. E tra l'altro hanno migliorato tanto anche le cose di esplorazione andando avanti con le regioni. Per esempio in Azuma ci sono delle montagne estremamente scomode perché sono difficili da scalare, perché sono tipo a cassettoni e quindi in molti spazi non riesci a salire bene. E l'hanno migliorata da Sumeru questa cosa con dei robini a cui aggrapparti. Quindi si impegnano comunque. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. Quindi non soltanto nel gameplay o altre cose, ma si impegnano anche per semplificare l'esplorazione. E a Fontaine c'è tutta la parte subacquea che è meravigliosa, veramente, veramente tanto bella. E rilassante soprattutto. Perché non c'è il limite dell'aria, quindi puoi starci quanto ti pare e è veramente tanto bello. Non è inquietante alla subnautica. Deve esserci qualcosa sui muri, vediamo. Ah, un giro tondo intorno a Furina. It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a No, look? lasciamole lì. Quella è l'isoletta nel cielo. Potrebbe essere Celestia? Che potrebbe essere Celestia. E ci sono... Non so se sia Furina. La tipa lì, con le persone inchinate. Magari è Celestia che si è venuta a ribellare perché quelli si sono ribellati alle divinità e poi tutti hanno creduto in Furina e poi c'è Furina che piange sul trono. Perhaps we should just leave them be Bene. for There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. Nel primo punto The vuoto. surrounding walls also show signs of damage. Tu sai qualcosa, Villette? Something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. What? Say what? Allora, la ragione pretende che questa nazione venga distrutta. Metterò per iscritto la storia del suo futuro qui nel suo It feels passato. like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? Probabile. That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. Mi piace un sacco che lui abbia le orecchie a punta comunque. There's a person kneeling here. She's Ah no, è il primo! And there's a whole bunch of other people behind È her il doing the primo, same. non è Furina, è l'arcon precedente. Credo. What is this? Some kind of island in the sky? Dobbiamo vedere i capelli, qua c'è un ricciolo. And is that Lady No. Furina in the third image? Did the Hydro Archon fall Penso into the che water? quella precedente sia l'arcon prima di Furina. And is that a ring of people? The fourth image. I know this one. Mhm. This exactly matches the content of the prophecy. Se sbaglio era anche nel trailer di presentazione di Furina. Devo prendere un attimo la maglia. Sento freddo. Ah! The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will Sì, remain. e questa è la weeping on her profezia. throne. Ok. Dove va? Cosa fai in un villetto? Robe senza dire. More information should be hidden in these slates. Uh-huh. but I fear I cannot easily uncover it.
Vabbè, io l'ho Most data la likely due to mia us cosa. missing the first slate. I am very sorry. Vabbè, Don't tranquillo. blame yourself, Monsieur Nervalet. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Mhm. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come Però true. perché l'ha incapsulata nel passato sta cosa? I really... Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Huh. Capisco cosa intendi. Il problema è l'ordine della terza e della quarta? That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the water's drowning fontaine, come before the third? Where the Hydro Archon herself falls into the water? Scusa, se la quarta è l'ultima in cui piange perché sono tutti dissolti, perché dovrebbe essere prima della terza in cui ci sono le persone nell'acqua? And yet the order is reversed here. Non ho capito. Anche se è tanto strano. Che peccato sta confessando quella folla ritratta nell'immagine. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second Sì, image questo ci eravamo già might be the arrivati. previous Hydro Archon. Egeria, then. Egeria si I had chiama? never met her, Ah! but her appearance here does match the records. È successo 500 anni prima. Quando è successa sta cosa? Perché non la conosce Novillet? Può essere che sia successo proprio 500 precisi anni prima. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Quindi quella è Celestia. Did she herself commit that sin? Eh sì, tutto il popolo di Fontaine nasce da un not, peccato. Why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Vero. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Oh! Does that mean that someone, or some people, once saw E these poi come si è slates? diffusa la profezia? Who would have created these? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Facciamo una foto prima. Yeah, we better get somewhere safe for now. Ok. Onestamente non importa che ha creato le tavolette, la domanda da porsi è se le cose metteranno davvero come non c'è profezia o no. Ok, però sinceramente io non capisco perché dicono che è in disordine. Cioè, a meno che dicono tutti cadono nell'acqua, non soltanto Furina, quindi anche le persone sono cadute nell'acqua e si sono dissolte. E Furina cade nell'acqua, però non si dissolve. O si dissolve dopo comunque perché piange. Sono confusa. Perché invertirle? Egeria che confessa un peccato. Fontaine è nata da un peccato, tecnicamente. E avrebbe anche senso. Pensavo fosse tipo creata Furina da questa scena. Non lo so, vediamo. Vediamo se ci dice lei, se è utile in qualcosa oppure no. Here we go. Ok, just... Rama. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Anche perché sono nel tuo popolo, praticamente. You still have energy for that, Navia? Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Ok. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work Ma no, today. dobbiamo andare a parlare con Rest Furina. well. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. Ok. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Oh no. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you as ever. Non so dov'è Fleuve Don't Cendre. think you're in imposition. All right. I'll be on my way then. Madonna. Ok, noi andiamo a Fleuve Cendre. Ah, ma nelle fogne.
Quanto forte. Back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Grazie. And there's good food too. Ooh, dessert. Dolce fintissimo. Paimon's already starting to forget. Oh, Mona! nice. Is that who I think it is? Ok, l'avevano detto che c'è la sua voce nel trailer, io manco l'avevo riconosciuta perché pensavo fosse Skerk. Che cazzo ci sta facendo Mona nelle fogne a Fontaine? Ah? It's you two. What? What are you doing in Fontaine? Ma che ci fai tu a Fontaine? Mona? Esatto, Mona. Lady Majestus. Le stelle non ti hanno detto che ci saremmo potuti incontrare qui. Seriously, Ce l'hai, nobody just Mona? uses a scry glass whenever they've got time to just see who they'll meet on the Dove road. ti è uscito? Dalle palline blu o dalle palline rosa e celesti? Nessuno si serve per questo live solo per vedere chi incontrava per strada. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll. Non ci ha when I risposto. bumped into you. Sei di Fontaine, Mona, perché non dovresti stare qui a Fontaine in questo periodo. Non ricordo qual è la differenza. Allora, la differenza è che i pallini blu sono generali. Se c'hai le primo gems, mettili da parte per quelli rosa e celesti perché sono del banner temporaneo. Quindi al momento ci sono Furina e Baizu e cambia ogni 3 settimane. Quelle blu sono gli standard, quindi ci stanno da sempre. I pallini blu li prendi tirando sui personaggi o facendo le missioni settimanali. Per quanto riguarda quelli temporanei, che sono quelli rosa e celesti, le primo gems lasciali per quelli, o per pulare lì. E se tu prendi un personaggio che solitamente è standard, ma lo prendi nel banner temporaneo, perdi il 50 e 50, cioè sul personaggio che vuoi prendere in quel banner temporaneo, se ti esce un altro che non è lui, hai perso il 50 e 50. E la prossima volta che arrivi a numero di piti, che il massimo è 90, però solitamente esce prima, ti esce assicurato il personaggio di quel banner temporaneo. Spero si capisca. Poi ti faccio vedere dai menu, che si capisce meglio. Quindi dipende da dove l'hai presa, perché se l'hai presa dai pallini rosa e celesti, la prossima volta che ti esce un 5 stelle, ti esce assicurato quello del banner che c'è in quel momento. Se invece in quelli blu non cambia nulla. Tutto qui. Però è buona, Mona. È un... Sono super perso, sì, ok, te lo spiego dopo. È un support molto buono. Ed è carina. Io la prima volta che l'ho vista nella sua story quest, mi sono innamorata tantissimo. C'aveva l'altra skin, vero? Ok. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstadt surname? Ok, non è di Fontaine, meno male. Io pensavo fosse di Liyue, in realtà. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Really? Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. Why not? There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Quindi Mona la Grande. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Qual è il nome della tua maestra? Astromancer Barbaloth Trismegistus. Beh, lei è addirittura Trismegistus, quindi è ancora più grande. Whoa, that's a long... My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Mi sembra giusto. That's so petty. Detto da Paimon, I know, poi. right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she Madonna, che changed bella her Mona. name to Quanto bella. Trismegistus. Talk about excessive.
Megistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. Ok. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Paimon dal triplo appetito. Terrible! Cacofonico. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Ok, i tuoi genitori... Il porto di Dorman qual è? I tuoi genitori? At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Non dovresti dirlo così, Paimon. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. No, mamma, tranquilla. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Ok. Tenuta a Fontaine della profezia? That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think of— What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Davvero? Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Oh. Its contents involve the fate of the world. Qui dobbiamo Disregarding it trovare would be a chi mistake. l'ha detta, sia chi l'ha creata, predetta. A visionary? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Cazzo, è hexen vero! colleagues of hers who could do something similar. Mi ero scordata che la sua maestra è una delle streghe dell'Hexenzirkel. Porca la miseria, me l'ho dimenticata. Contattiamola. No, ma lei la... No, non possiamo contattarla. La sta evitando in tutti i modi. Ecco. Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often È molto that I see you with preoccupata such in a serious look realtà, on your Lumina. face. Thanks, Mona. You're Oh, Aw. well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. What the hell is that waste to titration? Dobbiamo guardarla un po' meglio. That's the greatest of astrologists for you! Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate Qui to inform dobbiamo Miss incontrare la vecchia megera maestra di Mona. Oops, guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any Stavo news, facendo I'll be casino, sure to come evidentemente. find you two again. Eh sì, il ratio è molto... And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Ah, ce lo meritiamo. Right, but we were able to recruit Mona's help, didn't we? Our Fontanian friends will thank us someday. Soprattutto perché lei cammina sull'acqua anche se non cammina. Facciamo una bella dormita, va bene, non stiamo sempre a dormire qua. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Ok. C'è Monaca! C'è Mona! A Fontaine, scherziamo. Allora, ti faccio vedere i banner. Questi qui sono i banner. Questo qui con Furina, Ode alle mille acque, questo con Baizu, Battito Immacolato, sono desideri, eventi, personaggi. Quindi sono banner temporanei, infatti ci sono rimaste 18 giorni e 19 ore e 19 minuti. Potremmo aspettare un'ora e un minuto per fare questa cosa. No, di meno. E le armi sono temporanee, che sono le armi che solitamente vanno bene con i 5 stelle, che sono qui. I 4 stelle sono gli stessi. Allora, tecnicamente tu hai questa possibilità di prendere il 5 stelle che desideri, che è il 50%. Quindi può uscirti il personaggio del banner che desideri,
oppure altri personaggi che si trovano anche nello standard, che sono Deia, Keqing, Tignari, Mona, Diluc, Cici e Jin. Sono altri 5 stelle. Poi i 4 stelle ti possono uscire principalmente quelli che ti fanno vedere nel banner, questi 4, questi 3, cioè, scusami, oppure te ne possono uscire altri, molto random. Per l'arma è un po' diverso. Questo qui, evocazione vagabondante, è quello standard, il banner standard base, che c'è sempre, questo non cambia mai. Al massimo aggiungono nuovi 5 stelle. In alto a destra, come puoi vedere, adesso non posso indicare perché non c'ho la freccina qui, ci sono le primogems, che sono quei rombi colorati, e delle palline a destra, che sono le pool singole. Quelle blu si sbloccano tirando sui personaggi qui, quindi tirando sui livelli, qui ogni tot, non ci sono tutti ovviamente, oppure facendo le missioni settimanali qua, che sono queste qui, quindi giornaliere e incarichi settimanali. Quando tu poi tiri su, ti aumenta il livello della barra in alto, e quindi sblocchi robe, e al livello 10 mi esce un pullino blu per esempio, e posso pullare tranquillamente sul blu. Per quanto riguarda invece qui, se tu vinci questo personaggio, questo blu Furina, se tu vinci questo personaggio qui, sta a posto. Nei pallini rosa e celesti, come vedi in alto a destra. E principalmente le primogems ti conviene utilizzarle per questo banner qua. Metterle da parte per vedere se c'è un personaggio che magari ti piace, che lo presenta in anticipo, lo aspetti, magari ti è piaciuto nella trama, dici voglio questo qui, mi piace come combatte, lo puoi prendere da qua, quindi puoi aspettare che torni. Il banner con le armi conviene prenderli se hai già uno dei personaggi dei banner temporanei. Sì. Sì, perché tecnicamente queste armi qui sono adatte a quelle dei banner, ma potrebbero non uscirti. Ti spiego un attimo il ratio perché funziona in modo diverso la possibilità di prendere i personaggi. Allora, qui hai il 50% sui personaggi, che ti possa uscire Furina, oppure Baizo, in questo caso dipende da quale vuoi. Oppure ti esce, se vinci e arrivi al PT che sono massimo 90 pull, entro 90 pull ti esce sempre almeno un 5 stelle. E entro 10 pull ti esce sempre un 4 stelle. Se lo perdi, vinci uno di questi che sono qui. Che trovi anche qui. Qui ci puoi trovare sia delle armi 5 stelle, sia dei personaggi 5 stelle. Che ovviamente, se tu lo perdi poi, sei fortunato, perché se continui a pullare e magari raggiungi di nuovo il PD90 o ti esce in anticipo, è assicurato il personaggio che c'hai sul banner. Questa cosa ovviamente non si applica sul banner standard perché non esiste sta roba. Qui ti escono robe random tra armi e personaggi. Per quanto riguarda le armi è un po' differente perché guarda qui, c'è il cammino divino in cui tu puoi selezionare un'arma tra le due che ci sono e praticamente puoi andare avanti a pullare su questo banner fin quando non ti esce l'arma che desideri. Ma se la perdi 2 volte, tra l'altro può uscirti anche quella verde nel frattempo, se la perdi 2 volte, l'ultima, quella dopo che pullerai, ti uscirà come sicuramente quella che hai selezionato. Il banner armi però è un po' uno scam, perché non è un 50-50. Cioè, tu hai la possibilità che ti esca l'arma che vuoi, o ti può uscire l'altra arma dell'altro personaggio che non vuoi, o ti può uscire un'arma base che trovi di nuovo nel banner standard. Quindi è un po' uno scam, quindi io ti consiglierei di pullare i personaggi, almeno all'inizio, se ne vuoi veramente qualcuno, perché è un modo un po' più utile spendere le primogems in questo modo. Tra l'altro pullando nei banner a un certo punto ti dà la polvere stellare, che sono in alto a destra, sono i secondi. E questo ogni mese si resetta e puoi comprare 5 pool blu e 5 pool rosa. Le blu le usi subito, le rosa magari le tieni da parte. Allo stesso tempo, se tu pulli e ti escono dei 4 stelle, ti dà un altro rombetto dorato in questo caso. Quindi tu puoi scambiare questi pool qui in più, oppure puoi prendere anche dei personaggi 4 stelle che trovi qua, principalmente quelli più utili da prendere qui sono quelli che ti possono uscire solo dal banner standard, che sono Kaya, Lisa, Amber e basta. Kaya, Lisa e Amber e basta, sono loro che escono soltanto lì.
e escono soltanto qui, e quindi sono anche abbastanza rari. Se mi servono le armi, banner standard. No, anche nel banner dei personaggi ti escono, in realtà. Oppure le puoi creare dal fabbro. Anche quello è utile, magari all'inizio. Vabbè, tu non stai a Fontana, immagino stai a Mondstadt. A Mondstadt il fabbro sta qui all'ingresso. Quindi è molto comodo. Però se ti servono le armi ti possono uscire anche dal banner temporaneo. Quindi ti possono uscire sia personaggi che 4 stelle che le armi 4 stelle. Che bella Mondstadt con la qualità alta. Sono degli alberi che io non ho mai visto prima. Non so se poi se sono tutte sbloccate in realtà le armi dal fabbro, perché andando avanti con la trama ne puoi sbloccare di nuove. Queste no, quelle no, perché quelle le trovi anche nelle casse. Se tu gli chiedi vorrei mi forgiassi qualcosa, ti dà questa roba qui. E ti chiede i materiali in cambio, eccetera, eccetera. Per esempio per Rosaria io ho fatto la lancia del picco del drago, che però la ricetta la devi trovare nella montagna, mi sa. Non tutte sono buone, in realtà, di queste. Molte non le utilizzo. Oppure ti escono del banner delle armi, anche le 4 stelle ti possono uscire tranquillamente, sempre ogni 10 pull ce ne hai assicurata almeno una. Oppure ti può uscire anche un personaggio. È raro, ma può succedere. Oh, dovrei andare alla serenteiera. Vado un attimo alla serenteiera. Dal farlo posso farmi le armi 5 stelle? No, sono soltanto 4 stelle. Guarda su internet che armi vanno per i personaggi. Sì, sì, sì. Poi dipende che personaggi hai o come vuoi usarli in generale. Figurati, sono qui apposta. Magari dovessero fare le armi 5 stelle al fabbro. Ok. Buonanotte, Dario. Spero di esserti stato d'aiuto. Se hai qualche altro dubbio puoi scrivere su Discord. Ci dovresti essere tu. Se non ci sei dimmelo che ti mando l'invito. Quanto tiki tiki tiki. Però sì, sono tutte là. Così c'è anche altra gente appassionata, magari se ti serve un aiuto, una mano puoi chiedere lì. Mi sa che ormai ci becchiamo. Ok, allora ci vediamo... lunedì dovrei esserci, il giorno dopo devo partire tecnicamente, quindi... vediamo. Però forse ci sono, intanto vi avviso sul coso. Lester Lurk, ok, ok. Intanto metto a costruire roba. Ah, volevo parlare con Tabby perché devo comprare delle decorazioni nuove. Devo anche comprare questi. No, dei progetti. Ok, facciamo questo e compro l'ingegno dell'eroe. Madonna che cosa complicata da dire. Perché veramente all'inizio è tanto cervellotico ed è complesso. Poi almeno è in italiano adesso. Io quando giocavo non c'era l'italiano su Genshin, quindi era tutto in inglese, è stato un po' confusionario. Però principalmente se hai il banner, quello con Noelle, che è il banner iniziale, quello usalo subito. In realtà Noelle è molto buona all'inizio perché ti fa da scudo, ti cura menando la gente. Quindi quel banner è stato utilissimo secondo me. Me la sono portata ovunque, Noelle, la salvezza. Ok. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare qua. Vabbè, un'altra oretta per giocare, perfetto. E Fontaine, dobbiamo tornare al Palais Mermonia. Il lurcherino. Non ho ancora fatto le molte del lurk, devo rifare un po' di roba. Ah, gli obiettivi. No, ho aperto l'inventario, perché? Vediamo. Navia sopravvive al suo incontro con l'acqua primordiale. Quindi comunque ha rischiato di morire tranquillamente. Nice. Bellissima questa cosa. Secondo me ci sarà Furina oppure ha già fatto tutto.
Che è successo? Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Come che loro vanno d'amore d'accordo? Like Tutti I blu. said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... Sì. We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Non doveva Do you know anything soppesare about le those? parole, questo tipo. Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 featured different images that seemed to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if Il confessing peccato something. originale. Do you know nothing of this either? No, aspetta, noi siamo in quell'altro coso. Il peccato è il battesimo. Questo è il battesimo. È quello che avevo letto sul coso della lore. Quindi il peccato è quella di Egeria? Non era quello di Carria? I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret Si dimenticate investigations il into volume certain delle matters. voci comunque. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. Chissà se nell'oratrisme, come cacchio si chiama? La bilancia ci sta Egeria al You have massimo. never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching Che me all bella la this time, risata. have you? I didn't think you were that type. Well, since you know about my secret investigation, E ha rimesso la facciata. you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Oh. Just trust in me. You're Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Are you sure? That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Va bene. Cosa ci ha dovuto far vedere questo commentatore? Non c'è nulla. Notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. Ah. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. Sembra che stia nascondendo qualcosa. I assume you've been outside for a while now? Eh già? Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage?
Dobbiamo farle capire quanto sia critica la situazione. Beh, l'ha Everyone in capito, her non c'è inner morta circle has gente. noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just Oh such a scenario. no! È per quello che poi viene giudicata con la pena di morte. Che succede? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. Are you sure? If at all Mi possible, sembra I would prefer to cosa recuse utile. myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance. But who will lend us Penso the di aid sapere a to chi do possiamo such a thing? rivolgersi. Oh! Una barca in qualche luogo dove silenzioso appostò un po' di giorni dopo, ok. Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Ma ci sono tutti i tizi dei fatui, vabbè. Poisson was just involved in the Immaginavo. disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. Non è neanche proprio il massimo che siano lì loro, però vabbè. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? No, non è proprio il caso. Me? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court. Troppo tardi. Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. That was a little long-winded, don't you think? Rind. Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, as for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to Guarda create quanto a è series arrabbiato of lui. traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Clorand, and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might— I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Cosa sto Do go sentendo on. adesso? Shit. In that case, do any of you have experience hunting? No. Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? Ti ricorda tutto. I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? Probabile. I'm afraid not. Ah. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. Ah, ho capito perché poi sta devastato Nuvilette. Perché nel trailer dicono che Furina è condannata a morte, no? E poi Nuvilette è devastato perché ci ha mandato lei praticamente, lui. Ah. A trap comprises of the following components: era meglio non vederlo il bait, trailer. a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with?
E che ne so? For me, I would prefer something basket Ah, stiamo shaped. parlando non Pigeons a and livello rabbits will see figurato. the bait and naturally enter the snare. Che bello il modello di Florinde comunque. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. Perché sembra Chat Noir come parla? I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water. Calm and steady. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? I did. They're filthy. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same... What about you, Monsieur Neuvillette? Ah, lui si trasforma in drago. Fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such... But I do have one more question. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly... So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing our... If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Non è una buona idea. So Non è that's what's affatto una buona going idea. on. Ok. Una metafora. Non chiamatela una caccia, perché non è quello che dovreste fare al momento. La relazione fra voi e Furina non ha raggiunto una fase così tremenda. Ciò di cui avete bisogno sono semplicemente i segreti che nasconde. Tentare di rubare i suoi segreti è un sacrilegio, una mancanza di rispetto, un'azione che va comunque svolta per impedire a Fontaine di sprofondare nelle acque, come dice la profezia. Non ci sono né cacciatori né preda, ma deve comunque esserci una trappola, è di questo che avete bisogno. Due persone stavano bevendo il tè. Dove siamo? Alzo un attimo la voce. Paimon, coming in! Paimon! Coming in! E passiamo qua? Ok. Non era questa la base di spina del rosolo? Ah no, è di nuovo nelle fogne, ok. Portiamo anche Mona? Magari è utile. Sta di nuovo qua. It's been a tough few days, hasn't it? Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else, it's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. Ma possiamo trovare la maestra di After all, Mona? you're the most reliable person in the world, aren't you? Non abbiamo parlato. Qualcosa non va? Did you just pour some tea? Then what's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Ok. Who's that for? Ah, have you forgotten me already? Oh. Wait. Non è la maestra di Mona. Are familiar. Sì. È l'altra strega. Come si chiamava? Iniziava con N? The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though,
not completely wrong. Quanta gente. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus Hai came guardato un to po' you. diversa però. Chissà cosa vuoi da noi. Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Ok, quindi non conosceremo la maestra di Mona, ma l'altra tipa. Ah, N, non B, N. Permetti una domanda, la profezia di Fontaine si The avvererà? prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. Ok. You may view such things as the history of the future. Storia del futuro. Then is there any way we can stop it? Allora stiamo parlando con una tazza comunque. I believe you have Maga witnessed a N. failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? Tentativo non riuscito a evitarlo. Tevat è propenso a cambiare così facilmente. Il destino. Davvero non ci sono eccezioni? Ah, so you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. Ah. Could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Oh. Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? Le cose che vedrai sono diverse dal destino che percepiscono gli dei. What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. E anche il tè nella tazza è ormai praticamente finito. I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. E puoi cambiare le cose. Oddio, però per quanto riguarda l'Irmin sul casino di Scaramuccia, lui non ha cambiato il passato, ha cambiato soltanto la percezione degli altri sul passato. Quindi, Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Ok. This was good tea, by the way. L'hai fatto da Thank you for sola. your hospitality. Well, that'll be all for today. Dobbiamo solo fare la nostra parte, come in una recita. The voice. It's gone. Gaen, e questo è l'indizio che ci stai lasciando. Lo sguardo precluso dallo sguardo degli dei? Sentimenti contrastanti, rimane a letto a lungo. Sembra esserci qualcuno fuori. Well, I see I've walked in on some lively banter. Oh no. Fine, just fine. I went to take part in that Steenbird panel. It turned out to be more interesting than I expected. Not all Fontainians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. Did she have pink hair by any... Why, yes! It was Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist. I'm in full support of her view. Okay. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few Ma lo dice lei che è words? un'astrologa, vabbè. That's right! Paimon's glad to hear something sensible for one. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I C'è couldn't arrivato reach the... qualcuno. Huh? Goodness gracious. Are you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. Noi siamo smarriti. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Ah. Whoa. The Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything. Yes, she was quite cryptic, but
I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... Perhaps it is something that you cannot know right now. Cosa mi è precluso? I suoi valori dovevano essere un aiutino, chissà quando capiremo il loro valore e significato. Forse era quella la migliore risposta possibile per la domanda. Traveler, Paimon, are you two all right? Non proprio, Mona, sta succedendo di tutto. Fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation too. E lei sta qui da 2 giorni. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. Ma l'altra tizia ci ha detto di sì. Even so, I still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. Bella Mona. Perhaps that's what En was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. Non credete che tutto sia ormai immutabile. Ok. I did Quindi non era originally think of incoraggiamento. steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Aiutarci anche tu a intrappolare Furina. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. Dove? It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Ok, e se ne va. È stato il suo aiuto in questa missione. By what Mona said, but also kind of sad too. Hey, traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Ok. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Ma perché? Ma tutta questa gente non dovrebbe comunque rimanere vicino all'acqua. Fanno meglio andarsene via. Ma devo salire. Ma senti, io non me la faccio a piedi. Andiamo da qua, facciamo prima. Pensavo parlasse Paimon, però vabbè. Bello. Vedere Mona è stato molto carino. Un comfort, in effetti. Salve, signor giornalaio. Paimon ha voglia di comprare libri oggi. Huh? Our names are written in this newspaper. What's going on? Non sono stata Charlotte. Let Paimon see. The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble... My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report. Avventuriera bionda. Their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that, so while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Voglio i diritti. Scoop yet. The Traveler's Trail, World Walker. Vabbè. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Ugh, seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Mi sembra giusto, Paimon. A cosa serve questa parte di missione? We're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Cioè, sembra la calma prima della tempesta, letteralmente in questo caso. Hey, quick! Look! That's the limited edition only 16 slices a day cake! Non è ancora tutta esaurita per oggi? It was so delicious the last time we tried it, despite the tense situation. Non mi ricordo quando abbiamo mangiato. One slice of cake, please.
Oh. Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Nervalet was right. You really can eat. Ma allora. Wait, did he really? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and Che coffee bella la here. sua voce. Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? Perché questa domanda deprimente? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No. Still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. Ah. No. It's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Living in the present. Huh. Ma le melusine pensano in modo diverso. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Oh, you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. Dai. Grazie. Che melusina And carina. there she goes. All right, let's dig in. Paimon, Vi divorate la torta, va bene. it's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Ah, già l'ultima volta in cui avevano cercato di assassinare Navia. Giusto. Lui vende qualche ricetta nuova? Cos'era quel suono? No. Vabbè. Vediamo dove ci porterà questa passeggiata. Oh, we're near the Steambird office. Let's go look for Charlotte and have Andiamo a a chiedere la nostra parte per l'articolo. Wow! If it isn't the traveler, Uh-huh. Ha! You've got some nerve. You just Ecco, già ci sono trovato esatto. I heard that you were in Poisson some time back, so I said, it's all right though. I've set aside the amount intended for you. Oh. I've even set the table with some... Really? You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows. Still, what brings you here all of... When Sto facendo una passeggiata. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. Mi piace, lei parla veloce. Facciamo So prima. she mentioned me? What did she say? She said that you're a real... Nice. In which Nice. case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary traveler and Paimon? Ah, sì. So your article in the paper... Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to... Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll... Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Quanta roba. So much to get done now. Talk to you later. E se ne va. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the Non ci ho mai scene. pensato And nessuno a sta secondly, cosa. I wouldn't forsake my homeland that easily.
From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. Ma perché? So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. E a lei piace il suo lavoro, è bellissima questa Think cosa. about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. Però morirebbe. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. È una bella risposta, però allo stesso tempo... what? La gloria. So nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Ah no, quanto è luminescente qua. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Ma perché? Stiamo facendo i giretti. Cosa deve succedere? Veramente la quiete prima della tempesta. Seaways and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Paimon's been thinking. If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? E che ne so? No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Guarda, eravamo in viaggio per cercare Ether. Quello che diceva Charlotte, non ha senso provare a pensare a cosa We've always farei. been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of Vero. things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Finché non arriva quel momento, penso che continuerò a essere in strada. You mean, still traveling? Sì, godendomi ogni singolo attimo che ho a disposizione per ammirare il mondo. Wait, isn't that what we've always been doing? Abbiamo dibattuto fra voi due va avanti mentre il tempo passa. Con il calore della notte tornate ai vostri alloggi e terminate un'altra giornata campale. Le giornate successive sono ugualmente calme. Charlotte viene a trovarvi e a intervistarvi nel rifugio a spina nero del Fleuve Cendre. Chi non navia, dopo aver finito quello che doveva fare a Poston, fa un salto a voi per una foto ricordo. Tutto sta andando bene. Per ora. Per ora. Arte, bentornata. Come stai? Feels like you'll grow mold Come if va? you stay here long enough. Facendo l'Archon Quest e mi sta turbando. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. So the two of you are still here. Contabile. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet Bella? for you two before. Io sto cercando di evitare gli spoiler, che già qualche roba mi è capitata. Però un sacco interessante. Mi dispiace tantissimo per Navia, tutti i macelli succedono a lei comunque. Pensavi fossero i criminali ricercati. Not at all. I'm well aware that your friends. Oh, dimmi. Yes, inside the opera house. The Mare Chaussee Phantom has declared the incident a small-scale riot. Cosa? A riot? Well, that said, I don't personally think it was Oh, that grazie. serious. Meglio di Paimon. No, non è vero. È che la voce di Paimon è super acuta, però la doppiatrice in realtà gliel'hanno detto di farla super acuta, altrimenti sarebbe normale, più rilassante. Invece tendo a skippare quello che dice di solito. Poi grazie. Anche se sto parlando da... quant'è? 2 ore e 20, quindi... dopo un po' tende a diventare più roca, immagino. Più bassa. Paimon zitta meglio, sì. Lady Farina was watching a performance at the opera house, and while she was resting during an intermission, E questa è stata la prima trappola. members suddenly started harassing her. Oh, ma poverina. Loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. Oddio, forse non era una trappola, forse sta succedendo sul serio. Grazie, Arte. And before she could respond, others started to join in. Ah, perfetto. Tra l'altro dimmi se... Prima ti ho detto benvenuto perché non mi ricordo se preferisci... se sei... Vabbè, non ricordo il tuo genere. Quindi dimmi se è benvenuto, benvenuta o benvenuto, rimane così. Per essere sicura.
The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. Benissimo. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally Benvenuto, found an credo, outlet for the ok. pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. Uh-huh. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. Sì, So ci what sta. happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. Ok. So, you mean she's still missing? Penso che sia la prima trappola in realtà questa. Non so se l'ha organizzata That's Villette. right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Good. Monsieur Nervillette sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Mi usciva la tua live in estate. Normale sì in realtà, perché tra il caldo e il fatto che dovevo spostarmi per fare live, le ho saltate parecchie volte. Poi ci sono state alcune cose brutte a inizio estate, quindi diciamo che per un paio di mesi le ho saltate proprio. Poi ne ho fatte qualcuna a fine agosto e poi settembre-ottobre le sto facendo adesso di nuovo. Però senza webcam perché c'è un po' di casino, perché mi sono spostata di nuovo. Quindi è un'altra postazione e non mi piace lo sfondo della postazione perché è tutto pieno di scatoloni, macelli, eccetera, e è tutto in disordine. E quindi non mi piace averlo come sfondo e non lo so. Al momento non so come sistemare la cosa, quindi ho messo Lime lì all'angolino, anche se non si muove. No, no, no. Ma figurati, l'avevo scritta su Discord. Non so se ci sei tu su Discord, Arte. Se vuoi ti mando il link. Oh, il pad? Mi si è bloccato il pad. Pizza. È un po' vecchio. Sai che devo staccarlo. Ora. Stop. Start. Andiamo. No, non mi funzionano i comandi. Il mio computer è un po' scemo. Il mio Streamlabs è un po' scemo. Tra l'altro se rimani qui ci sono i drop attivi, quindi puoi ricevere dei regalini per Genshin. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Oh, la mia voce no. Discord. Allora, questo link qui. Invito non valido. Ma come? Ma l'avevo messo sempre obbligatorio? Che pizza. Vado un attimo su Discord e ti do un link nuovo. Già riscattati da te. Ah, ok, perfetto, ottimo. Invita. Copia link ti invito. Dura 7 giorni ed eccolo qui. Ok. Dimmi se riesce a entrare. Ah, perché ogni tanto fa le bizze, anche se tecnicamente dura 7 giorni. Quindi dovrebbe funzionare. Pipop, sì, ho sentito l'ingresso. Ok, sopra lo chiudo se mi senti suona. Let's go. Yeah. Salve. E torno in gestore streaming. Ecco qui, però il pad non si è ripreso. Non so perché. Datemi un attimo. Lo chiudo proprio sto programma. Magari stacco anche il pad così facciamo prima. Non sono abituata ai suoni di Windows 11. Ho cambiato di recente PC e adesso ho un PC utile per fare 3D, finalmente, perché quello di prima mi faceva impazzire, perché era troppo lento, ed è buono anche per le live, perché giustamente per fare 3D
tecnicamente il PC da gaming è ottimo, quindi più o meno sono le stesse cose. Ok, le stesse caratteristiche. E vediamo se si è ripreso. Ah, si è ripreso, perfetto. Dimmi. Oh, is that so? Well, all right then. In Mhm. that case, you two take care. Ok. Che cos'è questo sguardo di intesa che mi sono persa? Sounds like we should hurry over to Poisson then. Poisson. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. Ah. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervalet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her Io sadness and non ci avevo remorse. pensato alla persona. It would be hard Queste for her incredibili to ignore esploratrici. being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Mhm. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon Sì, can molto do brava that. Paimon. In that case, there's not a moment to lose. E andiamo a Poisson. Giocatori e profeti. Comunque è lunghetta la Archon Quest. Vabbè, effettivamente ho fatto 2 ore e 20, quindi è anche poco in realtà. Quindi magari siamo noi che tendiamo la trappola a Furina adesso. Ok. Vorrei continuare un altro pochino. Vediamo. Anch'io ho riscattato le mie cose da me. Vincenzo, dimmi. Vincenzo no, è ancora qui. Rimani, non è ancora il momento di andare a Poisson, per cui torna indietro. Tu saresti? Spina di Rosula. Città allagata regna confusione totale. Sì. No, chi se ne frega. Vincenzo, ciao. Anyway. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Ho visto qualcosa di blu? No, era una medusa. Effettivamente Furina sembra un po' una medusa, però non volevo offenderla. E laggiù? Non hai incontrato Vincenzo? That's Farina, right over there. Oh, she's crying. Should I just give up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. Non ancora tutti, Furina. I'm sorry. I'm so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry. Furina. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Who's that? Don't worry, Farina. It's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. Farina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. What do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Mare Phantom are freaking out right next to them too. Aspetta di far finta che... Le risate sono bellissime, però. Aspetta di far finta che non ti importi, sei oltremodo affranta, non è vero? Poi come parla Lumina. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Perché? What? Farina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to No, cut non the credo, line. forse è meglio se They haven't been scappi. able to meet me in person. That's against the rules. I can't let them get their way.
Ok. Farina just ran off. Ah, We have to catch up. e dobbiamo seguire lei. Possiamo inserire la musica di Benny Hill adesso. Arrivano gli altri? No. Sì. Ah, spari... Quel pendolo sembra una ghigliottina. This should be the place, right? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Vabbè. Signoria, prego. Dove stiamo andando poi? Non siamo mai entrati là dentro. Beh, per Sua Maestà non è proprio il posto adatto, in effetti. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they Questo posto non è per niente insonorizzato. You're right. Yep, that's a good girl. Oh. Oh no. What's happening? The ground's shaking. Merda, di nuovo. Is it an earthquake? Yeah, a quake of this kind preceded the flood. It can't Cioè, non be. dovremmo stare qui. Well, there's no need to worry too much about that. Neverlette's made some emergency. Yeah, but the people of Poisson, they've already... Prima aveva raggiunto il limite, ora sta parlando veramente dei suoi veri sentimenti, comincia a sembrare molto meno legnosa. Ok. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Tevat, searching for clues and feeding information back to me. Ah, adesso? I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. Oh. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Nonostante non ti sia ancora resa, giusto? Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Ma vorrebbe anche dire che ogni speranza è persa. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Ma forse dovremmo dare una mano dove si verificherà il disastro adesso, non credi? Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. Oh, magari ce lo spieghiamo che cosa ha scoperto, non serve la trappola. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, no, che that's palle. enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest. Stiamo seguendo il tempo a esposizione, possiamo semplicemente tornare al punto di partenza. Devo capirle più informazioni. Potresti non dover portare da sola questo fardello. Sebbene non sappia quanti potresti tenere nascosto a tutti quanti, il tuo popolo è più che disposto a condividere il tuo fratello con te. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. Possiamo decidere di confidare in qualcuno. Condividilo con me. Sarò quella che chiameresti una testimone, anche perché noi non siamo i fondani questi cazzi.
Yes. Mhm. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes? Già. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, Però aren't devo you? fare la mia parte per qualche cosa. If that's the case... Dai, dimmi. Animazione? Oh, oh. O sta salendo l'acqua di nuovo? Quanto ho deciso? No, lo sapevo. Che cazzo? Scusami. Linee, cioè, come ce l'ho... Ok, ci ha portato qui con la magia. Noi sapevamo, stavamo facendo la nostra parte, ma poteva dircelo senza aprire tutto. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Va bene. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. Non serviva, lo stavo per dire. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Che non è proprio il massimo. You would draw your blade against a god? Oh, non serviva perché ce lo stavo per dire. It seems like you have made È up stato your inutile mind. fare questa cosa. Non serviva il processo. Oh! Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice! Woo! This time, I will protect you. Perché questa volta? Ah, perché per Poisson, ok. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Fosalor, will now begin! Tra l'altro ci sono anche Navi e Charlotte lì in fondo. È una bella introduzione, in effetti. Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic... All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Oh, siamo di nuovo noi. Is that Stiamo facendo la nostra parte. very well?
Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Vado un attimo in bagno, ragazzi. Scusate, lascio così e muto un attimo il microfono. Ok, sono tornata. Eravamo così vicini a farla confessare. Infatti! Non ho capito perché non potevano aspettare un po'. Siamo comunque finiti così. Vabbè, ma non proprio. L'importante è sconfiggere fuori nel tribunale, così avremo l'opportunità di capire tutto, ma non proprio. Vabbè, che cosa brutta. Ah, ecco perché Lumine diceva che non c'era più tempo. As a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Un pochino, dai. Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. Immaginavo fosse qualcuno They aizzato. changed into plain clothes and came to the opera house as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head Wow, to Poisson scaccomatto by di nuovo. yourself. Alla regina, We tra arranged l'altro. for a second group to lie in wait Vittoria. there. So, you mean, the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. Stanno già parlando troppe That's persone right. in questo trial. That house was a magic box rather than someone's residence. Bella As sta the musica. super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epicles. Dopo che il tizio è stato schiantato da 3000 litri di acqua. The volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Araneas. È la miseria, in una Its cargo, settimana. of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. Of course, this Niente. performance was only made possible Quella la with coda. Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. Ah, We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, Sente l'acqua, in other pericoloso. words, the Sì, earthquake that we infatti. felt with That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Mi dispiace tantissimo, scusami. Then, I can guess, Nervila, you gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the... Yes, that is Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most Secondo outstanding me sapeva che non champion avrebbe duelist in accettato. all of Fontaine would accept a duel with an Archon with... Thank you. As for you, traveler,
I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto No. the stage. Oh? La mia missione consisteva nel darti un'ultima opportunità. Speravamo che condividessi il tuo segreto con noi prima la cassa magica. Stava facendo, cazzo! Oh, ho perso l'ultima occasione, letteralmente. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through Objection. to the very end. Ok. Non riesco a non pensare a quella conversione di prima. Che cosa voleva dirmi prima che arrivassimo sul Madam palco? Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. L'intervista. Wait. Then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened. So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something. Okay. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? Mia non c'ha voglia, voleva parlare tranquillamente. Allora, casa dell'identità, su Vasher, la condanna del principe a random, e Furina non ne sapeva il motivo, ok, la fantesca, ritiene possibile che non solo Furina non sia ufficialmente l'Archon, ma che sia una realtà afflitta da una sorta di maledizione. Forte Meropide, il mare primordiale quasi fuoriuscito, la balena, The Child, nave che è caduta in acqua ma è tornata in vita, grazie alla protezione dei punti membri della spina di Rosula. Quindi è caduta effettivamente. E una tazza con la N. Ok. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Questo Archon Quest è iniziato con un trial e finisce con un trial. Oh, come on, Nervylette. Just fast forward to the part where the Legalese. prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. Action. However, you will need more than that to convict me of a crime. Non so se riesco a farla sta parte. Adesso... That's true. Questo But è my lungo. charge Oddio, here is stiamo unrelated parlando. to your conduct as an Archon. Ah. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Arc. Charge accepted. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? No. Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah, even though Lady Farina can be... Yeah, I've never questioned her identity either. I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the Ok, people. la gente si vede solo come loro Archon, che questo è che è stata abituata a credere. Well,
I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Più di 500 anni? Cosa sappiamo di Furina che la rende speciale? Questo? First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, Una maledizione, come quella dei Kenriani. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harp. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Neverlet? Allora Furina, anziché un Archon, potresti essere soltanto un'umana vittima di una maledizione? Lady Farina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not... Oh! Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. Ok, apro i tuc. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. Manifestazioni della mia autorità. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Quel processo è dimostrato il contrario, Furina non ha alcun potere sull'oratrice. Perché lei non sapeva niente sul fatto che Child era stato condannato. You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without Ecco any perché proof? serviva che Child venisse You condannato. should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Bello. Sto masticando ma il microfono non lo sento. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. Oh no, la ferita. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? O da quella precedente. The real Hydro Archon. Well, now you're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally. And it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. Quando l'hai creato tu? She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Questa Oratrice. è di breve dimostrazione del tuo potere di Archon. My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far.
Ok, una breve dimostrazione del tuo potere su Hydro potrebbe essere piuttosto innocua. Non ho poteri di Hydro. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Ah, certo che deve essere difficile recitare per 500 anni. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Non regge per niente. A more magnanimous god! Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? Cacchio. It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. The justice. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and... Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the Objection. real Hydro Archon, then who is? Ah, non ho idea. If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not Wow, she came up with yet another... Non riusciamo a dimostrare che non è un Archon, possiamo cercare di provare che sia umana. Se è umana... Possiamo buttarla nel mare primordiale. Ah, questo non possiamo dirlo. Non attinente. Nave che è caduta in acqua, non attinente. O Navia o Vascerra. O questa infiltrazione. E che non ho idea. Non ci azzeccano niente. Aspetta, è Navia? No, non è l'Hydro Archon, vero Navia? Navia c'ha la cosa Egeo. Però è caduta in acqua senza essere dissolta per via dei tizi. Ah. Non ho idea. Dobbiamo dimostrare che è umana. E facciamo questo. Non so se è la cosa corretta, però. That doesn't sound right. Ah, non lo era. Vasce? It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Ma non possiamo fare una roba del genere. Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Super sorry, Monsieur. Okay. I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives. Ma questa è proprio cattiveria, però. Including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? Ma scusa, però. Anche se è una divinità, perché non dovrebbe sparire dato che ti fontaine? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt.
Navia from the Spina di Rasula. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Mhm. Would she really dare to try? Beh, ma non lo sappiamo però che le divinità non si dissolvono, eh. Possono comunque morire, in generale. Farina? Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. What's going on? Is she really planning to... that's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Gli stanno tutti suggerendo... Cioè, lui gli sta suggerendo di non farlo. Ah! She did it! Non me l'aspettavo! Hey! Ma non lo sapeva! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. Era lei la vera Archon. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. Ma era perché non era sicuro. That she was experiencing the adverse effects of exposure to Ma no, primordial era perché era seawater. nervosa. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial Ma seawater di of solito a similar spariscono di concentration. subito, scusami. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina. Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Ah, forse non era seawater Well, la cosa. considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater. However, after extensive discussion, we exchanged it for a immaginavo. sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. Meno male. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want Musica è troppo anyone alta else comunque. to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low concentration sample. It's a great thing that the direct sample. I can't believe you. Che caspita sta succedendo qui? Prima non poteva non essere consapevole delle conseguenze di un simile atto. Non si comporta così di solito a meno che per lei salvare l'apparenza non conti più della sua vita. Non aveva già rinunciato a tutto molto tempo fa? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Preferiva morire praticamente. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial sea È quello che dicevo anch'io. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? No, povera. Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. Mi sta dispiacendo tantissimo, ma la musica è troppo forte. Oh. Ci ho rinunciato. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, Ma vabbè, ma non we'll abbiamo move on risolto to the niente, a final parte che judgment. lei non è la vera Archon.
Che succede? I don't think anything she says at this point will sway anyone who's too Un attacco di panico, perfetto. No, si sente isolata. Che è successo? Perché? Non capisco. Mi In my confonde questa capacity storia. as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. Objection. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is Guilty. guilty. Ah. Almeno la musica non c'è più. Ma poverina. E sta piangendo sul trono! Come nella profezia. Alice Cardinale. To render the final verdict on the charges. Stupido meme. Quindi hanno fatto questa cosa per invertire la profezia? Però poi funzionerebbe lo stesso, allo stesso modo. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Cardinal, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? Perché dicono non può essere? L'avete fatto apposta. No. The Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. Forse non è il caso del re, la cosa una bilancia, la The decisione. one and only time the death sentence has been handed out at the court. And it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? Farina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things, so she'd tell us the truth. Poteva dircelo tutto prima. Escalate this quickly. Infatti Lumina è pissed off. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Avrà fatto altra roba, come è successo con Child. Yeah, even Vache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the La cosa più serial insolita è diseases che anziché dire Furina, la Rotrice ha messo una sentenza contro l'Archon di Hydro. Non è che magari era la precedente. Indeed. Not only is Farina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Quindi non è lei che deve morire. Che cazzarola sta succedendo? Excuse me, Tutto uscito if I may interrupt. Is the trial still going? Fremine! You finally made it. Mm-hmm. Any mission, Father. Ok. Boletta di pietra. Ah, l'hai trovata? Is that the first prophecy slate? Oh. Ha creato gli umani? Oh, ha creato... È vero, perché l'Archon precedente ha creato... come si chiamano? Gli idrocosi là. So the knave privately... I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some danger, but has the trial already concluded? Then... Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Ok. Traveler, I believe that you have already seen the other... Sì. Ai oi oi. Pensavo durasse un pochino di So meno. what do you see? L'Archon di Hydro precedente abbia sprigionato il suo potere divino trasformando gli Oceanid in esseri umani. Ma non aveva creato gli Oceanid l'Hydro Archon. I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. Mhm.
It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's for... so when you say Hydro... In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Ok. Okay, let's try to recall the content... Quello di Frina è appena successo. Oh no! Non posso pensare a quest'ora. Ah, ok. Sì, come al solito. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power. È per questo che sono andati dal peccato. Turn into humans. Dio, un Oceanid, Furina? Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps quando this process muoiono can be reversed as well. nel mare primordiale tornano Oceanid. The second stone slate shows Celestia floating in the sky. Meno male ha detto è Celestia. And her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon Ed è dopo perché sono già umani. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by qua many è Furina però. That reminds Paimon, didn't? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? Ok. L'Archon di Hydro precedente ha intruso il potere divino e trasformare le Oceanid in persone. Oh. Ah! Gli Oceanid in persone. Non lo so, posso fare le altre. Allora, questo... Questo qui ci metterei Vaché. No, non ci metterei Vaché. Questo qui. Ci metterei questo. From the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. If we hadn't dealt with it in time... Ok, uno è andato bene. Magari una punizione. Però... Non lo so. Il primo non lo so, il primo è quello che mi turba perché non so cosa collegarlo. È andata a molte persone. Questo. It's not as simple as falling into the sea. When the stone slates show the sua people coscienza è stata gathered around the posta in Hydro Archon giudizio. in the sea. Could that be alluding to the same thing? Forse questo della colpevolezza c'entra con Child. No. Ok. Colpevole era condannato a morte. Perhaps what is about to take place has all happened before. Con l'arcon The precedente. Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Ok, ci manca l'ultimo che è la prima tavoletta di pietra. Potere divino trasforma le Oceanid. Perché quello non ci azzecca assolutamente nulla. Vaché? We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial, and the first stone slate tells us that long ago the Hydro... This might be the reason that Fontanians can dissolve. Ah!
Ah, c'ha senso. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meripede was the surest sign that the prophecy was about to come to pass. The prophecy's contents can all be verified by recent events. Quindi la spiegazione c'è, tecnicamente. Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it. But then it feels... Let's hear them. I abitanti di Fontaine non sono veri umani. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. Ma come mai questa cosa? The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater. And how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial. All of them in the shape of Oceanids. Indeed. Seconda tavoletta dice che il crimine dell'Archon di Hydro è stato quello di creare gli abitanti di Fontaine partendo dalle Oceanid. And it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. E quindi perché? Che c'entrava col fatto di Furina? Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. Per quanto riguarda la terza, penso ancora che debba essere risposta dopo la quarta. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the in the end? E questa immagine c'è già stata anche senza acqua, però. And only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had now that the slate collection is complete, I shall make an... Vabbè, però l'abbiamo capito, abbiamo detto noi. Lui fa il check dell'acqua. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Oh. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. Ah, è la storia della Sirenetta. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to create a new form of human life. Okay. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. Che era il brodo della vita. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. Whoa. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result,
their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Ok. Oh. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. Che twist! So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. But if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian. But it Voglio does solo vivere answer a la lot of my giornata. questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was Oh, inaccurate. davvero? The slates' respective positions are, in fact, Perché stava già correct. piangendo Furino. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. Ah, è vero. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. L'acqua è immagine di giustizia e You giustizia. may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. E poi piange, l'abbiamo già fatto, lo sapevo. Yes, it refers to our present situation. Non avevo pensato al mare. Bello. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. Ah, non ci avevo pensato. Vero. What should we do? Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? A quanto If pare. that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Beh, stava già piangendo, quindi. Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. Dimmi. About the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripedes. However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse. Come to dovrebbe come. confortarmi una roba del As for genere? the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Eh? No! Quella è la vera fonte della catastrofe. La balena! This eruption was just a small warning of the things to come. Ok. La vera il mare primordiale, Cialda. No? Dobbiamo rifarlo di nuovo? Ah, la balena. It was both dream and reality. Ma stava qui, ok. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Ah, quindi non c'entra col peccato originale. Ah, no. Che succede? Perché è diventato tutto viola rotto? Devo. Ah, giustamente, siamo andati avanti con la profezia. Capita a fagiolo la balena comunque.
figo. Ok. Oh no, si è fatto malissimo lui. Oh shit. Ha fatto il pollice in basso per tipo i gladiatori, non ho capito. Bello! Dobbiamo buttarci nel buco. Sì, scommetto la stessa che ha visto il principe da So bambino. we've met it at last. I understand very well why Lo he's chosen conosce? to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. Eh? It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. Ah. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... Mangiare tutti. You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Stava messo malissimo però, malissimo. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. We just barely managed to push it back, right? In that case... That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. Ancora delusion, quindi figuriamoci. Battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. Come? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. Bello! Carino! That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. Tutto ciò Furina è rimasta lì a The piangere. last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed. That's not how a grand performance should end. Vabbè. I'll fight it to the end. No matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Ecco perché c'entrava pure Teviat con tutto quanto. Che succede? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Ma? Cosa è il destino? Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Bisso. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. Non devi fare altro che usare la tua parte. Ah, cosa voleva vedermi Furina? Adesso vero segreto. Vediamo. Si è attivata l'oratrice da sola. What's happening with the Oratrice? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Wait, what? Cosa? Ma non è più... non è lei l'Hydro Archon, quindi... No,
still need answers. Sta succedendo di tutto. Oh. Non capisco. Sta succedendo troppa roba. Insieme poi. E non posso uscire. Wow. E noi dove siamo finiti? You. No, c'ho la voce diversa. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Ok, quindi Furina è un'attrice in realtà. Focalor. Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Oh! Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria, for the uninitiated. Qui non è Egeria, It lei. hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe. She knew full well that the prophecy would surely come to pass. E quindi l'ha passato a lei, toh, pensaci tu. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. E quindi? I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. Come? I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. Sì, in effetti. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. Ah. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Farina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable. Her strengths were of a kind only a human could possess.
as were her shortcomings. Come difetti. Tipo in Steven Universe con White Diamond. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. Ma no! All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? Mm-hmm. The Hydra Archon, alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydra Archon in the prophecy. Wow. Under the curse I placed on her. So long as I, No, è bellissima sta Focalor's cosa. divinity, continued to exist, she could not die. Oh. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. E se muore... Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. Replica. Mi sta piacendo? Sì, mi sta piacendo tantissimo. C'erano alcune cose che un po' avevo predetto, tipo la parte che c'era all'interno di Farina una parte divina che magari sarebbe morta, principalmente per aver visto il trailer che diceva ah, è condannata a morte. Però in realtà non l'avevo capita in questo modo qui. Non capisco il legame, tipo se muore Focalor muore anche Farina oppure magari diventa libera invece. Può darsi. Oh, il pad. Che pizza questo pad, si è staccato di nuovo. Scusate. È un sacco interessante. Ah, si è proprio staccato, ok. Vediamo. No. Io non ho ancora capito dove averla finita, o no. Ah, l'unica cosa è che la balena come cavolo è arrivata? Cioè, viaggia nei mondi. Ok, in che modo? Vabbè, quello forse ce lo spiegheranno. E effettivamente è una cosa che gli dei non vedono. Però, dove è stata rinchiusa lei? Tipo Raiden con la sua testa? Non mi... No, il pad. Scusate, sto cercando di attaccare. Con la magia dell'abisso. Ah, può essere. Ha abbastanza senso, sì. Che è stato... Però tecnicamente è stato risvegliato da Child, che cade nell'abisso per sbaglio. Mi fa un sacco ridere, perché penso sempre a Obelix che cade nel pentolone da piccolo, non può più prendere la pozione magica, penso a Child che cade da piccolo nell'abisso. E poi, uomo fatto e finito, riesce. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. Ha fatto qualcosa di utile, sì, in effetti. Sta devastato. Quanto sarà invecchiato con la Delusion? Più che altro senza Vision, però tecnicamente quelli con la Vision sono più forti per sopportare la Delusion, quindi chissà, vediamo. Non penso muoia, altrimenti sarebbero stati spoiler in giro ovunque, però... I cannot begin to fathom what Sì, she in has had to effetti. endure. 500 anni di memorie umane, è terrificante. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for È molto it. bello il suo vestito comunque. It's been 500 years, and all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all. Time, scusate, avevo premuto troppo in fretta. Ok, l'abbiamo visto perché quella roba lì, giusto? È entrata in contatto con la lacrima di Furina. Ricordo bene, spesso le lacrime contengono le emozioni più intense. Ok. Una sensibilità idro sufficientemente forte, posso creare un legame emotivo, come ho fatto con l'oceano della fontana. Questo è il mondo interiore di Furina?
Il palco. Quella non è Furina, sembra più il riflesso del suo io interiore. Riuscì a parlare direttamente per ottenere risposte alle mie domande. Ok. E perché Nuvillette stava vedendo tutto l'altro macello invece? Oh no, che rigiocata a capo, siamo pazzi. Vediamo. Furi? Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self. Oh no, but devo parlare I con la must sua ask you to keep to the versione rules. superba. Attrice. All right. It is not my intent to Smetti di reprimand guardarmi. you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Ah, in realtà forse non vuole più recitare. Non vedo gli spettatori qui? Oh, do not jest. Can Vorrei you che le luci di feel scena it? si spegnessero anche solo un momento. I am Focalor. No. The eyes of countless In questo modo Fontanians potrò are tornare a upon essere me me. stessa. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Nuvillette sta parlando con Fosela perché Nuvillette si avvicina a un potere di un Archon. Ah, ok. Perché è un drago. Sì, sì, effettivamente c'ha senso. Però tecnicamente... Vabbè, noi siamo collegati alla lacrima, giusto? Cosa non quadra? Nel profondo del suo cuore interpreta il suo ruolo di Archon. Vabbè, dopo 500 anni ci credo, ormai si è radicata sta cosa. Devo trovare un modo per difendere le sue difese. Ok, per difendere, sconfiggere. Spegni i riflettori. Okidoki. Chissà perché non mi stanno facendo usare lumine direttamente. The performance ecco is perché. experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Grido senza eco ceppi. Teamwork is dreamwork. Punishment. Inazuma shines eternal. Meno male che abbiamo portato il team fortino. What gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Poverina però. Ai. Let's light it up. Perché dopo 2 mesi mi sta facendo un po' pena. Solo dopo 2 mesi? Fin da subito. O pena nel senso positivo del termine, tipo compassione. Ok. Perché la gente su di lei. Un biglietto. Un biglietto di uno spettacolo. Andiamo a vedere lo spettacolo. Ok. Oh, in bianco e nero, che carino! Fronte allo specchio, Furina. Scena 1. No, non è in bianco e nero. Oh! Oh. Ok. Però questa è Furina coi capelli corti. Quindi è Furina e non Furina Archon attrice. Giusto? Giustamente si taglia i capelli. Nuova vita, tagliamo i capelli. Farina. Farina? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. What prophecy? Wait. I know. I think. Anche quando si sono separate per la prima volta. In my head somehow. The people will all be dissolved into the waters. And only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away.
Comunque mi sa che non finisce qui se deve ancora avverarsi la profezia. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. Comunque è tutta una grande opera teatrale, quindi Disaster will come to Fontaine sooner or later. deve succedere comunque, fine. But doesn't that mean everyone will... Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is Dobbiamo fare in modo di salvare tutti, ma che gli Heavenly Principle non lo I vedano. will tell you how to save everyone, but you may have to suffer È somewhat. questo che non poteva dire al popolo, giustamente. Oh, so there... As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway. Ah, giustamente, quindi meglio soffrire piuttosto che morire, ci sta. Scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other. Is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. Okay. I need you to play a role. Play as... That's right. You must begin a Ed è never-ending per questo che masquerade. preferiva ammazzarsi con l'acqua piuttosto che dire la verità. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But Però should col your macello del identity be trial, revealed, then all hope will be lost. cioè abbiamo condannato a morte lei, non è che poi se ne accorgono gli Heavenly Principles. How will I do this? Don't worry. What you must do is, being a human yourself, I'm sure you already know what... Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. Ok. I'm still not sure I understand, but... Un tentativo durato 500 anni. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. Ok, quando finisce diventa vecchia all'improvviso. I promise you, C'ha già i capelli bianchi, quindi ci sta. will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. Quindi comunque lo sapeva. A trial? Huh. How exciting. Vabbè, mi piacevano comunque. Il discorso per l'ascensione. Vai. Oh, e qui c'ha i capelli lunghi. Quindi qui è passato del tempo, giusto? L'ho visto che devo andare lì. È l'unica cosa sul palco, dove dovrò mai andare? Oh boy. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Fatti coraggio. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. Bello che i suggerimenti sono tutti comportati in maniera sincera, fatti coraggio, eccetera, poi sbarella e ti comporta in tutt'altra roba. In truth, I
know little about becoming a nation's new god. Ah, ecco, But perché? it will be my honor to guide you all. Per rassicurare le persone, As the immagino. god Fosalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Concludi con garbo. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses Ecco perché humanity would be a immaginavo. bit more Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Ma però c'è la gente stronza in questo teatro, eh. All powerful? She's being so modest. È solo What's the difference gentile. between her and an ordinary person? Oh, madonna. Pure Aida è super gentile, ma comunque la divinità. L'hanno trattata di merda, però vabbè. just be a Maison back puppet. Wait, what's going on? Why is Fin everyone dall'inizio. suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed Poverina. here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. Mhm. Ma una via di mezzo, no. My people. Tutta gentilina o matta. Such as you are deserving Vabbè. of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials along. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an Giustamente. opera house? Personality. It's quite shocking. Ma cosa sto guardando? I suppose it's a better look than before. Eh, Fascinating and bold deed. la gente è strana. La gente vuole solo il dramma qua dentro. Yet be right after all. Ah, It ok. seems I've turned them around. Best follow this flow and restart. Ok, my sessions. risolutezza. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Sì, teatrale. The scales of justice should not weigh heavy in the hand. May law be the prayer on our lips. È stata una bravissima attrice comunque fin da subito. There is no Oh, trouble Maria. in this world that justice cannot solve. All that, so long as I, the Archon Fosalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of Applausi. this world! Ci sta, se li merita. Ok, vai avanti. Game. Scena 3. Teatro dell'Opera Furina. Qui c'è il suo letto. Oh, adesso possiamo correre. Ah, quindi questa è la sua cameretta, carina. Lady Farina, Mhm. here are today's case reports. Come now. Besides, none of If I may be so a magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Povera. Lady Archon.
No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Ok. Andiamo qui. Lady Verena, I don't... No need to thank me. All right. Deoteria. He is doing much better now. In fact, he is far more of an Archon. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Però comunque ci tiene ai cittadini più o meno. Well, not usual practice. Alla fine fa questo sacrificio lunghissimo per salvarli, quindi ci sta. E qui sta cercando la soluzione per... Lady Farina, tutto. Here are the latest hydrological reports. Per la profezia. I see. It's as I thought then. All manner of signs indicate that the prophecy... Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising... Really? I'm... Oh, is that so? Ok. Finito? Va a dormire. I letti sono fondamentali per queste Archon quest for some reason. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this, but it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any... Non ho ancora capito perché c'ho l'occhio diverso. Maybe this is fine. I just need to keep going. Oddio, devo far caso agli occhi di Fossalor allora. Non ci ho fatto caso, mi sa. Alright. O erano uguali? Forse erano invertiti? Boh? Mi sembravano blu accesi. Lady Farina, here are the new trial reports. There'll be no need for that. 500 anni così, in effetti. Lady Verena... Indeed, my dear. Lady Farina, we're detecting significant... Understood. Keep... I feel utterly... Ah, ok. One man standing, in questo caso è one woman standing. Umana maledetta. Certo che vive così, con la mente di un'umana per 500 anni e porta totalmente alla disperazione, è veramente pesante. Ecco, appunto. Scena 182.375. Lady Farina, I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, almost 20 generations ago. And what a Are you crying? Oh. Really now? I didn't even notice. Poverino. This must be the Certo. overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters. No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Pesantino. Oh. So interminable. So lonely. La doppiatrice comunque è stata bravissima a fare entrambe le parti di Furino. Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit?
No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. Poteva dirlo a Nubillette. Would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Mirror me. Bella come cosa. È lei che c'ha effettivamente fede nella divinità. Purina E. Oh, ci siamo noi? Sì. Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone. Your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated, but even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? Sì. If that's the case... She's right. I could confide in her. But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina. You shouldn't be selfish. But what if it's really alright? Perché gli ha detto non dirlo a nessuno, però effettivamente che cosa cambia se lo dice a qualcuno, no? Farina, you've worked so hard for so long. Forse cambia proprio il fatto della profezia. Okay to put yourself first for once. Dirlo a altra gente magari spezza la profezia. Is it such Non an credo, outrageous ma thing to do anyway? c'è un modo per deviarla, To find magari, che ne so. someone in whom you can confide your frustrations and so if you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it. Long and hard. Lo dirà? Lo vuole dire. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Ma le tira un pugno, così. Risolve. Dai, minacciala. Fine. Fuck. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Wait, what? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. Sì, anche lei c'ha gli occhi così. Non capisco perché, però. Quindi siamo persi il vero piano in questa fase, mi sa. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue.
I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine. No, c'è tipo una persona I've always dentro. suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? Ci avevo pensato a sta cosa. Non lo so. And then I became one with the Però c'ha senso. Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Oh! Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. Ma questa è un'altra doppiatrice, però. In truth, it is no enactor of Perché sputacchia del justice. microfono. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Oh, well. Un tanto di gnosi, quindi lo può fare. Beg your pardon? Come è educato lui. Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority has been, had to be, accumulated. E per creare questa ghigliottina gigante. It was all a part of your plan then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia, had it only been used for that purpose. Ah beh, buono. Almost all of it has now been stored Ma come within fa the Fontaine? Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. No. Ok, quindi gli ridà il potere. Perché c'era stato un periodo tra i vari cicli Samsara in cui c'era il combattimento contro i draghi, effettivamente. Non so molto di nobilette, però. Dovrei farmi la storia questa. Così rompi l'ordine che c'è per Celestia. Vuoi dare agnosi? Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Di aver creato le persone? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons Ammazza quanto sono vecchi i draghi. Sono antichi, però sono vecchi. Il potere del mare primordiale è tipo... Oddio, chi era nella mitologia greca che
prendeva il fuoco e lo dava agli umani per farli evolvere ed era stato punito dalle divinità. Mi ricordo tanto sta cosa però. Chi ruba il fuoco? Prometeo, sì. Prometeo. Ok. Non mi ricordavo sinceramente. Fuoco di Prometheus, giusto? Più o meno. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. La giustizia risiede nel processo stesso di realizzazione dell'esistenza umana. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. Sì, credo. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. L'esistenza è stata la giustizia di Egeria. Giustizia è la continuazione dell'esistenza, sì. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. That should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervilette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? Però non distrugga tutto lui a questo punto. So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. Ah, che bello con il disegno dietro. Lui in realtà, the power. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalors. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Ok. Però mi tocca. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervilette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Ah, ecco di chi era la voce nel trailer. Poverino, mio biglietto, però. Oh, agnosi.
Un uomo devastato dalla vita proprio. Grazie Furina, per tutto ciò che hai fatto. A partire da questo momento vivi felice da umana, proprio come avrei voluto io. Oh. I, Iudex Nuvillet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Oh. Oh. What just happened? Has the death sentence been carried out? Bellissimo. Però, ah. Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something Ma il huge buco là just dietro è happened. ancora aperto. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Oh. Through certain means. I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. Incazzatissimo. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Hai tenuto il potere ora? Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. What? The root of the calamities befalling Fontaine. The beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Non ha detto di eseguire la sentenza, ha detto proprio esecuzione. In italiano è tutto diverso. Ma io in realtà ho sonno. Nubiletti, io vorrei andare a dormire. Fatemi uscire. Io sto per dormire. Ah. Mi sarei fermata molto prima se sapessi che... Wow. Che figo. Se avessi saputo che sarebbe stato così lungo. Che non potevo fermarmi. Vabbè, ma mo ci aiuta Nubiletti. Non sento. Te lo do il cuscino, va bene. Ce l'ho a fiori, aia. Immagino che sia... Ah. E dove stiamo? Non è immune all'acqua. Ma devo colpirlo per aumentare lo scudo lì oppure no? Ciao. Che succede? Ah, Dio, l'audio. Poi è troppo alto, lo abbasso, Mamma mia. Che cos'è sto robo? Ne me lo usi, non ce li ho! Ok, meno male. Penso di averlo fatto. Dove vai? Teamwork is dreamwork. Quietly now. Visitatore della sponda opposta del mare di stelle. Oddio, Dottor Who. Who are you? Questo uscito direttamente dall'abisso, però. Oh, non sento niente. Non sento manco i miei pensieri. Ah.
Che figo, io ci sono passata dietro. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Ok, ci provo. Non sto facendo niente. Ah, ma servono usi e quell'altro ciocco e non ce li ho. Fa piacere sta roba. La musica è bellissima, ma non sento nient'altro. Oh! Busted. Adventure. Teamwork is dreamwork. Things are about to get dicey. You can't run. Yeah. I see how it is. Illusion shattered. Oh, ok. Che è successo? Oh, aiutavi con lui, ottimo. Oh. What? Child? Non ho capito. Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but oh well. Allora, lui l'ha trasformato in quella pietra viola e lei l'ha fatto diventare una palletta? Mi sono persa qualcosa, mi sa, mi sono distratta un attimo. È diventata una palletta, ok. Ah, bellissima, ma la vedo perché non mi convinceva il suo design dal trailer. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Scusami? What the fuck? What the fuck? Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Yes. Vabbè, Skirk me la immaginavo tutt'altro modo. Però c'ha i colori del mare primordiale del narvalo. Non lo so, me l'aspettavo più da abisso, insomma. Più dura, più cattiva. L'animale da compagnia del tuo maestro. Vabbè, il discepolo è Child, lo so già. That power. Who are you exactly? Ma poi ha lanciato nel buco Child. What she said earlier, she must be Child's master. What the fuck? Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. Qual è il potere al di fuori di questo mondo? So you may speak to me as equals. Che razza di persona si prenderebbe il narvalo di Valamondi come animale da compagnia? I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. Ma c'è il mio gatto in camera? Yeti? Yeti? Boh, ho sentito della plastica si muoveva, ma non la vedo sotto al letto. No, senza webcam, come faccio? Starà dormendo se sta sotto al letto. Non ho manco visto quando è entrata, però. Boh. Usare le acque primordiali di un pianeta solo per crescere un narvalo di Ramandi è davvero strano. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. Ok. All in all, it fails as a pet. Ma... what?
think you might have missed the point. The point being? Perché era qui? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what Giusto. sort of person is your master? Well, child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. Perché? His name is Surtalogi. Surtalogi. I am unfamiliar with that name. Huh. So Master is insufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name the Fowl? L'abominevole. The Il gatto delle nevi. Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfalnir then? Or Gold Rhindaughter? La madre di Albedo. Quella che ha fatto il macello di Carrio. Già. Tra l'altro la visionaria, quindi immagino sia lei che abbia dettato la profezia, immagino. Anche se in realtà penso sia Fosa in generale. Ooh, that one we've heard. Rhindaughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Ma tra l'altro, perché doveva essere punito l'Archon di Hydro se era già stata punita Egeria? Perché Fosa doveva essere punita anche lei? Questa cosa non l'ho capita granché. Vabbè sì, per rompere tutto e rompere la profezia. Non lo so, mi sono persa robe. È tardi. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. Oh. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both pursuing some form of perfection. È veramente in mutande. Wait, didn't you also mention a visionary person? Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Meno male. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. Oh no. Quindi comunque ci sarà il mare che esonda. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into Ma in chaos. tutto ciò ha ributtato Child dentro l'abisso. Vabbè. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Ci dai una mano? What? È naturale, la profezia si avvererà. Lo sapevamo, l'abbiamo accettato. Not Tuttavia... to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. Di cosa ti dissoci? È veramente in mutande. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Eminet parla. Oh. Ma lei è rimasta dentro. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Però c'era l'arca del duca, no? Come ha fatto l'acqua a non entrare dove stava Purina? Sì, lo farei un bel bagnetto al mare, sinceramente. Non si sono dissolti. Che bella scena. Sì, però c'è stata inondazione, cioè la gente sarà morta anche così, ormai è arrivata l'arca. Perché vola? All hands initiate emergency rescue. Hurry! Giusto il po'. Hey, lend a hand. Ok, quindi doveva succedere comunque.
però non c'era il mare primordiale. Ma perché se l'è mangiato la cosa o perché l'Archon è riuscito a confondere i Principal Events lì? Heavenly Principles. Sono confusa un pochettino. E giocare tardi non è il massimo, però vabbè. Look, the water's receding. Che poi già Fontaine stava su un cucuzzolo, non si capisce come ha fatto a allagarsi. Al massimo è sprofondata. Credente mia madre. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. No, senti, la profezia c'è stata, però non sono morti tutti. Ce l'hai fatta, Furino. Adesso sono migliorati tantissimo nelle animazioni comunque. The prophecy was wrong. Come faceva quello a essere un animale domestico? Non aveva risvegliato Child quando era caduto nell'abisso? Lo diceva dentro le sue storie. Adesso sono confuso. Buonanotte, Arte. The soil renewed. The Spina Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little Grazie of per it. la compagnia. Alla prossima. Skyship Winglet, Booner Bane of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have said people always call the first researcher mad, but few know what to call this. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Julia or Navia? Ah, Giulio era il tizio che litigava con la tipa. What do you think? Pretty enthralling, huh? Mhm. The Steambird's idea was pretty simple. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish for Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their... Paimon's curious too! And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. Va bene. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. Are you sure? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson. No, basta. Un domani migliore. Che cos'è quello? Finale, no, non ce la faccio più. Lo facciamo un'altra volta il finale, parliamo con tutti, parliamo con Child, gli ridiamo la visione se la piglia, se non sta male. Aspetta, ma lui è finito nell'abisso. Oh. Mi sa che non gliela ridiamo la visione, vero? Ah, meno male, abbiamo questo però. Lacrime tra le stelle, una goccia d'acqua tenuta all'interno della bestia colossale che prova il mare primordiale della vita. Una volta un filosofo lontano, dal lontano mondo ipotizzò che dove c'è vita c'è morte e dove c'è morte c'è vita. Mhm. 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 Sono questi due cosiddetti dei che sono determinati a salvare tutto ciò che sia meritevole salvare, divorare ogni cosa che vada divorato. Fino alla fine dei tempi, fin quando il mare di stelle non sarà regredito nient'altro che bracci morenti, fino al momento in cui un mondo neonato accenerà i suoi primi venti e il ventre della balena. Non ci saranno più peccati, tristezza né lacrime, perché sarà tutto morto con le antiche stelle. Yay. Quindi è tornato tutto normale. Ok. No, non lo faccio il finale oggi, ragazzi, non ce la faccio più. È tardissimo, volevo chiudere all'1 e siamo arrivati alle 2:20, quindi cercherò di non andare a Poisson e lo facciamo insieme questo, tanto non penso di incontrare altra gente in giro. Qui, perlomeno, spero. Fammi vedere. Perché mi sa che sta Neuvillette lì, nella cosa finale. Se non c'è vuol dire che posso aspettare. Oh, madonna.
È stata veramente lunga e non ho capito perché non hanno avvisato sul fatto che sarebbe stata lunga e non si poteva uscire dall'area, insomma. Perché l'hanno fatto per la missione di Forte Meropide, che non è manco una missione principale e durava meno di questa. Non ho capito perché non l'hanno fatto per questa come cosa, però vabbè. E niente. Non volevo risentirmi tutte le cutscene tutto qui, per questo ho detto andiamo avanti, però. No, ok, qui non c'è nessuno. Allora. E niente ragazzi, vi saluto. Lo finiamo la prossima volta, ma semplicemente perché non ce la faccio più, sicuramente parleranno per un'altra mezz'ora conoscendo il gioco. Quindi niente, alla prossima. Grazie per questa avventura together che è durata pure troppo. Le persone costruiscono la loro casa. Ok. E buonanotte. Bye bye.